Good morning, my dear future doctors. Praveen, Nihal, good morning. Yes, good morning. So, welcome you all. Welcome back. Welcome to PW NEET Telugu. My name is Rachana. I'm your biology educator. You can call me Rachana Ma'am, Rachana Miss, or you can call me Rachana Akka, whatever. Good morning, Narendra. Yes, all of you. Good morning. So, without delay, we are going to start with the today's session. సో మనము ఈరోజు ప్లాంట్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రీవియస్ క్లాస్లో రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము. సో ఎస్ టిఫిన్ అయింది. మీ అందరిది టిఫిన్ అయిందా? టిఫిన్ చేసుకుని వచ్చారు కదా, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకొని. సో విత్ హై ఎనర్జీ, విత్ జోష్, వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ టుడేస్ సెషన్ నౌ. Everything is clear, right? Video and audio. If it is yes, then give thumbs up or fire emoji. Ma'am, biomolecules. Abhinay, biomolecules is already completed, I guess. Zoology part lo vastundi biomolecules. So, sir complete చేశారనుకుంటాను. ఒకసారి చెక్ చేసి మళ్ళీ అప్డేట్ ఇస్తాను. ఓకేనా? ఓకేనా నాన్న? ఓకే. ఎస్. ఓకే. సో మీరు నోట్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి అని మీకు తెలుసు, కానీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను. పీడబ్ల్యూ యాప్ అయితే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లో జస్ట్ సెర్చ్ జయం నీట్ 2026 అని సెర్చ్ చేయండి. తర్వాత ఎన్రోల్ నౌ అని వస్తుంది, ఫ్రీ ఎన్రోల్ అని వస్తుంది. డ్యూరేషన్ ఈరోజు క్లాస్ డ్యూరేషన్ అంటే ఒక 3 hours, 2.5 hours పడుతుంది. ఓకేనా నాన్న? 2.5 hours, maximum అంటే 3 hours. ఓకే. సో డౌన్లోడ్ చేసినాక ఇక్కడ నోట్స్ లెట్స్ స్టడీ అని మీరు క్లిక్ చేసినాక ఇక్కడ ఇలా నోట్స్ అన్ని చాప్టర్ నోట్స్, షార్ట్ నోట్స్, డిపిపిస్, మైండ్ మ్యాప్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి. ఓకేనా? సో యూ కెన్ జస్ట్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూజ్ దిస్ ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే. సో నోబడీ క్యాన్ స్టాప్ యూ టు స్కోర్ యువర్ డ్రీమ్ స్కోర్. ఓకే. సో హియర్ PW NEET Telugu, that is PW Telugu NEET is WhatsApp channel. You can also use this free platform for upcoming updates, okay, and also for notes and DPPs. Okay, so let's begin today's class. So this respiration in flowering plants, okay, I'll just write here. So plant growth and development. In this they will ask 2 or 3 questions. Okay, every year. ये क्लास क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं मैम? क्लास DPP questions will be available in app. Okay, so PW app download చేసుకున్నాక ఇప్పుడైతే చెప్పాను కదా నాన్న, అదే సేమ్ మెథడ్ ని ఫాలో చేయండి. 3 small simple steps ఉన్నాయి. Okay, so you can just follow that steps and you can easily download these free notes. Okay, you can utilize that later, right? So let's begin. So this plant growth and development nana ee chapter ఒక హై వెయిటెడ్ చాప్టరే. ఎంతంటే 3 and 2 marks. Means if you follow the trend analysis, either they have asked for 3 marks or for 2 marks. Okay, in some year they have asked for 3, కొన్నిసారి 2 questions అడిగారు, ఇంకా కొన్నిసారి 3 questions ఈ చాప్టర్ నుంచి అడిగారు. ఓకే, మేజర్లీ ఏ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈ చాప్టర్లో అంటే హార్మోన్స్, ఫంక్షన్స్, ఇంకా డిస్కవరీ. అక్కడ నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకేనా? సో అందుకని ఆ కాన్సెప్ట్ని మనం డీటెయిల్గా స్టడీ చేద్దాం. ఇప్పుడు కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ స్టడీ చేసుకుని గ్రోత్ అంటే ఏంటి, డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అని డిస్కస్ చేసి తర్వాత డిస్కవరీ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్. ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్. నోట్బుక్ నాకు రావడం లేదు మ్యామ్. నోట్బుక్ అంటే ఇప్పుడు చేసిన క్లాస్ ఉంటుంది కదా, ఇదే పీడిఎఫ్ ఫామ్లో దొరుకుతుంది మీకు. ఓకేనా? ఇంకా షార్ట్ నోట్స్ ఉంటుంది మ్యామ్. వాట్సాప్ డౌన్లోడ్ చేసినా రావటం లేదు మ్యామ్, ప్లీజ్. వాట్సాప్ కాదు నాన్న, పీడబ్ల్యూ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే రేణుక, నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే పీడబ్ల్యూ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకో. తర్వాత అక్కడ
ఈ బ్యాచ్ నేమ్ సెర్చ్ చేయి, జయం నీట్ 2026 అని సెర్చ్ చేయి. అక్కడ కింద ఎన్రోల్ నౌ అని వస్తుంది ఫర్ ఫ్రీ క్లాస్ అని. తర్వాత క్లిక్ చేసినాక లెట్స్ స్టడీ అని ఇంకొక ట్యాబ్ దొరుకుతుంది. అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత అన్ని సబ్జెక్ట్ క్లాస్ నోట్స్ ఇంకా క్లాస్ కూడా వినొచ్చు అక్కడి నుంచి. ఓకే, ఇంకా డిపిపిస్ ఉంటుంది, దెన్ షార్ట్ నోట్స్ ఉంటుంది, అన్నీ అక్కడే దొరుకుతుంది. ఓకేనా నాన్న? సో లెట్స్ కంటిన్యూ. సో 2 and 3 ఈజ్ వెయిటేజ్. అండ్ ఇంకా లాస్ట్ క్లాస్ రీక్యాప్ అంటే గ్లైకోలిసిస్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం. వై హౌ ప్లాంట్స్ బ్రీత్ అని కొంచెం ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, దెన్ గ్లైకోలిసిస్, తర్వాత క్రెబ్ సైకిల్ గురించి ఈటీఎస్ నుంచి. ఓకే, ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఇఫ్ యు హ్యావ్ వాచ్డ్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సైట్ ఆఫ్ ఈటీఎస్? ఈటీఎస్ ఎక్కడ జరిగింది నాన్న? ఎవరెవరు చెప్తారు ఆన్సర్ చూద్దాం. ఓకే, సో నిన్న క్లాస్ ఎవరైనా ఫాలో అయితే వాళ్ళకు ఈ ఆన్సర్ చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది, ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది, ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తారు. సో కమ్ ఆన్, లెట్స్ టెల్. అవునా, నేను ఒకసారి టీమ్ని అడిగి అప్డేట్ చేస్తాను జోగి డిపిపిస్ గురించి. ఓకేనా నాన్న? ఎస్, మెంబ్రెయిన్ కరెక్ట్ నిహాల్, బట్ దట్ ఈస్ హాఫ్ ఆన్సర్ నాన్న. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఫుల్ ఆన్సర్. ఇలా ఆప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి. మెంబ్రెయిన్ అని ఉంటుంది, అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ అని ఉంటుంది, ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ అని ఉంటుంది. కానీ కరెక్ట్ ఆప్షన్ మీరు టిక్ చేయాలి కదా, ఎన్సర్కల్ చేయాలి కదా, బబుల్ చేయాలి కదా. ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా నిహాల్, మైటోకాండ్రియా అని అంతే చెప్తున్నారు. అభయ్, ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియా, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఇన్నర్ membrane of mitochondria, very good, very good. Yes, all of you, Nihal, Jogi and Abhay, you are correct. So what is the site of ETS ani adigite akkada what you have to tick? Inner mitochondrial membrane. Okay na? So ultimately ee respiration process, aerobic respiration process lo 38 ATP release avutundi. Okay, that is complete breakdown of food into carbon dioxide, water and 38 ATPs. Okay, that is about aerobic respiration. Inka anaerobic ante without use of oxygen it will only produce 2 ATP nana. Endukante aa organisms chinna chinnaga untundi kabatti ekkuva energy vaddu aa organisms ki. So it will only releases 2 ATP and it will oxidize in partial manner. Food కంప్లీట్ గా బ్రేక్ చేయడానికి ఆ ఆర్గానిజమ్స్ కు రాదు, అందుకనే పార్షియల్ బ్రేక్ చేస్తుంది. అంటే ఒక గ్లూకోజ్ ని 2 పైరువిక్ యాసిడ్, తర్వాత 2 పైరువిక్ యాసిడ్ ని ఆల్కహాల్ గా కన్వర్ట్ చేసి 2 ATP ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి ఎనెరోబిక్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకేనా? సో ఇంకా ఆంఫిబోలిక్ పాత్వే గురించి కూడా డిస్కస్ చేసినాం. అంటే ఇట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ఇస్ అనబోలిజం అండ్ ఆల్సో కెటబాలిజం అని. నరేంద్ర ఆల్వేస్ ఇగ్నోరా, నాకేంటి తెలియట్లేదు నాన్న. ఓకే, సో రెస్పిరేటరీ కోషంట్ గురించి తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేసినాం. నెక్స్ట్ ఈరోజు ఇప్పటి క్లాస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి, డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి, తర్వాత డిస్కవరీ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్. మొత్తంగా 5 ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఉన్నాయి. సో అన్ని ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్ ఎలా డిస్కవరీ చేశారు అని మ్యామ్ క్లాసెస్ అప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తారు, సెకండ్ ఇయర్ మేడం మొత్తం. See, alternate days or else continuous days I am having all the classes. So by 11th of this month, that is 11th of April, we are going to finish the complete syllabus. Okay nana? So don't worry about syllabus completion. 11th varaku anta syllabus complete అయిపోతుంది. Good morning Nandini. Okay, so next functions of all these plant growth regulators. ఇప్పుడు గ్రోత్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఆ వర్డ్ విన్నారు. ఓకే, చిన్నప్పటి నుంచి వినుకుంటా వచ్చారు వాట్ ఈస్ గ్రోత్ అని. సో గ్రోత్ అంటే ఒక చిన్న సెల్ నుంచి మన లైఫ్ సైకిల్ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జైగోట్. అవునా, మీకు అందరికీ తెలుసు కదా. నందిని, మై నేమ్ ఇస్ రచన. ఓకే, సో చిన్న సెల్ జైగోట్ నుంచి మీన్స్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఫ్యూజెస్, దెన్ జైగోట్ ఈస్ ఫార్మ్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ డిప్లాయిడ్ సెల్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్గానిజం. అన్ని ఆర్గానిజం ఏ సెల్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది లైఫ్ అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ జైగోట్ విచ్ ఇస్ డిప్లాయిడ్. తర్వాత ఆ డిప్లాయిడ్ జైగోట్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, కంటిన్యూస్ గా సెల్ డివిజన్, ఒక మాస్ ఆఫ్ సెల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. తర్వాత ఏమవుతుంది, డిఫరెన్సియేషన్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ డిఫరెన్సియేషన్ అంటే ఆర్గన్స్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, ఫేస్ నన్న
హ్యాండ్స్ డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ లెగ్స్ డెవలప్ అవుతుంది. తర్వాత ఆర్గన్స్ సిస్టమ్ అన్ని పార్ట్స్ తర్వాత డెవలప్ అయ్యి ఒక బేబీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. సో అక్కడికి గ్రోత్ స్టాప్ అయిపోతుందా, ఆగిపోతుందా గ్రోత్? నో. అగైన్ ఆఫ్టర్ the parturition of the baby, again baby will start developing, that is growth and differentiation that will continues. Okay, so adi continue avkunta vastundi. Ante in each and every organism, oka organism ani tiskunte it may be small organism or big organism, anni organism lo growth ani oka concept untundi. So it may be growth may be development of single cell or mass of cell, but growth takes place. Growth ante okka cell new cell puttina sare, okay, or else చాలా cells grow aina sare, growth is growth. Okay na. Then development ante enti? Development is growth plus differentiation. Growth plus differentiation. Okay, so growth plus differentiation ante enti? Differentiation ante suppose yes, mitotic division is very correct. Abhinay, thanks for your reply ma'am, super explain ma'am, baga artham avutundi ma'am. Okay Renuka, if you are getting that, I will be very happy for that. యాప్ లో క్లాస్ వస్తుందా? అక్కడ యాప్ లో యాక్చువల్లీ లింక్ ఉంటుంది. సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మరి యూట్యూబ్కు అది చూపిస్తుంది, యూట్యూబ్ లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది, అక్కడ యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ నన్న. ఓకేనా, సో దట్ విల్ రివర్ట్ టు యూట్యూబ్ అగైన్. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మెయిన్ ప్లాట్ఫామ్ యూట్యూబ్లో ఈ క్లాసెస్ జరుగుతుంది కదా, సో అందుకనే సేమ్ క్లాస్ అక్కడ జస్ట్ లింక్ దొరుకుతుంది, యూ కెన్ జస్ట్ క్లిక్ దట్ అండ్ దట్ విల్ బీ ఓపెన్ ఇన్ టు యూట్యూబ్ ట్యాబ్. ఓకే, సో మరి యూట్యూబ్కి వచ్చి యూ కెన్ జస్ట్ వాచ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, దెన్ డిఫరెన్సియేషన్ అంటే ఏంటి? మీన్స్ సెల్ స్టార్ట్స్ ఫంక్షనింగ్. ఓకే, సపోజ్ there are only 2 cells are there, 2 cells ఉన్నాయి. తర్వాత through mitosis division okay 2 to 4 అయింది, 4 to 8 అయింది. ఇలా కంప్లీట్ గా సెల్స్ ఏం అవ్వకుండా వస్తుంది, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డివైడింగ్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ డివైడింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద సెల్స్, కొన్ని సెల్స్ ఏమవుతుంది అంటే నాకు డివిజన్ చాలు, ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు డివైడ్ అవ్వను, నేనేం చేస్తాను, నేను ఒక ఫంక్షన్ చేస్తాను. ఓకే, సపోజ్ ఒక ఫంక్షన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. సో సమ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ will undergo for the formation of phase. కొన్ని సెల్స్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఫేస్ సెల్స్ గా మారుతుంది. ఇంకా ప్లాంట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కొన్ని సెల్స్ లీఫ్ అయి మారుతుంది. ఓకే, ఇంకా కొన్ని సెల్స్ స్టెమ్ అవుతుంది, ఇంకా కొన్ని సెల్స్ రూట్ అవుతుంది. మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ విల్ స్టార్ట్ డివైడ్ ప్రాసెస్ స్టాప్ చేసి తరువాత ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది. ఆ ప్రాసెస్ కు డిఫరెన్సియేషన్ అంటాం. సో గ్రోత్, సెల్ will grow, ఇలా ఉన్న సెల్ ఇలా గ్రో అయిపోయింది, సెల్ will grow, then it will differentiate. Okay, then this whole process is known as development. So what is development అంటే it is sum of growth and differentiation. Okay, so let's continue what you are telling. Okay, thank you. So let's continue. So see, growth ante enti? Growth is considered as one of the most conspicuous event. Conspicuous ante enti? Visible kanipistundi, growth manaku kanipistundi. Okay, suppose నాన్ లివింగ్ థింగ్ కూడా గ్రో అవుతుంది, లివింగ్ థింగ్ కూడా గ్రో అవుతుంది. ఓకే, సో కొన్ని నాన్ లివింగ్ థింగ్ ఎలా గ్రో అవుతుంది, ఒక స్టోన్, ఓకే, ఒక మౌంటైన్ ఎవ్రీ ఇయర్ కొంచెం మీటర్స్ కొంచెం గ్రో అవుతుంది. ఓకే, సో అలాగే లివింగ్ ఆస్పెక్ట్ తీసుకుంటే, ఓకే, సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎలా గ్రో అవుతుంది, 2 years మనం బేబీ ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, సో 2 years బేబీ, నౌ యూ హ్యావ్ గ్రోన్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ రీచ్డ్ దట్ 17 or 18 years. సో వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్? కాన్స్పిక్యూస్ చేంజెస్, రైట్, అంటే విజిబుల్ చేంజెస్ కదా, మీరు గ్రో అయినారు అని తెలుస్తుంది. సపోజ్ ఇంట్లో ఎవరైనా రిలేటివ్స్ వచ్చారు, ఓకే, 1 year తర్వాత వచ్చారు, ఓహో ఇంత పెద్దగా అయిపోయినావా ఇప్పుడు, ఓకే, నాకు గుర్తుపెట్టడానికి రావట్లేదు, అంతా నువ్వు చేంజ్ అంతా మారవు అని అంటారు. అంటే ఏంటి? మీన్స్ గ్రోత్ క్యాన్ బి విజిబుల్, కనిపిస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వై వాట్ దే హ్యావ్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్పిక్యూయస్. Non-living thing how grow? Some of the non-living things grow. So what I have said is about example of mountain. Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం జస్ట్ లివింగ్
అది కూడా ప్లాంట్స్. ఓకే, ప్లాంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దట్ గ్రోత్, లివింగ్ ఇంకా నాన్ లివింగ్ గురించి వాట్ ఈస్ లివింగ్ అని లివింగ్ వరల్డ్ చాప్టర్లో డిస్కస్ అప్పుడే అయింది. ఓకేనా? సో నౌ వీఆర్ జస్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ లివింగ్ థింగ్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ప్లాంట్స్ విల్ గ్రో అని. ఓకే, మేజర్గా ప్లాంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా నాన్న? సో ప్లాంట్స్ ఎలా గ్రో అయింది అంటే దట్ ఈస్ వీ క్యాన్ సీ, చిన్న ఒక సీడ్ సాయిల్లో వేస్తే కానీ తర్వాత 2 లీవ్స్, చిన్న చిన్న 2 క్యూట్గా లీవ్స్ వస్తుంది. ఓకే, దట్ లీవ్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సీడ్లింగ్ అంటారు. తర్వాత పెద్దగా ప్లాంట్లెట్ అవుతుంది, కొంచెం ఇలా పెద్దగా. సపోజ్ దిస్ ఇస్ సీడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సీడ్, then this is soil level. Okay, this is soil. Then what it will do, it will germinate. Okay, so it will germinate and small 2 leaves will develop. Okay, then what happens, plantlet will be formed. This is small plantlet. Okay, then later it will develop into actual plant. Okay, so it will develop into actual plant. Means in plants we can see observable visible changes while growing. Plants grow ayitappudu we can clearly see the changes. Ela chinna oka seed nunchi pedda plant, pedda tree ayi marindi. So we can clearly observe ani first statement cheptundi NCERT lo. Okay, events of living organism. Then it is defined as the irreversible permanent increase in size of an organ or its part or an individual cell. Suppose ఈ ట్రీ ఉంది నాన్న. ఓకే, ఈ ట్రీ వాపస్ సీడ్గా మారుతుందా? ఇదే ట్రీ వాపస్ సీడ్గా మారుతుందా? రాదు. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ, division, system elongation, flowering, fruit, internal. Yes Praveen, what you are telling about function of PGR? Okay, that we will discuss now nana. So this is just introduction. Okay, so ikkada em avutundi, so just imagine if this plant, suppose consider this is neem plant. A plant ani anukundam, neem plant ani anukunnam. Okay, so oka seed nunchi ila grow ayindi neem plant. Ee neem plant vapas seed ga marutunda? No. So that's why what we are telling, it is irreversible change. Irreversible. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఇర్రివర్సిబుల్, అంటే రివర్సిబుల్ కాదు. సపోజ్ మీరు ఒక 2 years బేబీ నుంచి ఇప్పుడు 18 years దాకా పెరిగినారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు వాపస్ 2 years బేబీలకు అవుతారా? ఓకే, అవుతుందా అలా? నో కదా. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వీ కాంట్ ఇమాజిన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్ కదా. సో వీ కెనాట్ ఇమాజిన్ కంప్లీట్లీ. అంటే ఏదైనా ఒక కామిక్ బుక్లో రాసుంటారు, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ జస్ట్ ఇమాజినరీ అంతే. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ, వీ కెన్ జస్ట్ ఇమాజిన్ లైక్ దట్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఓకే, అంటే ఇర్రివర్సిబుల్, గ్రోత్ ఈస్ ఇర్రివర్సిబుల్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది. మీకు ఒక స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లో ఈ సెంటెన్స్ ఏదైనా వస్తే, గ్రోత్ ఈజ్ ఇర్రివర్సిబుల్ అని వస్తే దట్ ఈస్ కరెక్ట్ అని యూ కెన్ టిక్. ఓకే, దెన్ మ్యామ్ నేను 18 year కాదు, వాట్ ఎవర్ I have just set example, a classic example. Okay, so see, growth is accompanied by metabolic process. Growth ela avutundi nana, suppose ee seed nunchi oka seedling ochindi, oka germinate ayi seedling nunchi plantlet ochindi, plantlet nunchi oka plant develop ayindi ante ee process lo, okay, ee process lo inka chemical process jarugutundi cell lopato. So what is that chemical process? Means anabolism and catabolism, both processes are being taking place. Okay, ante photosynthesis kuda jarigindi, respiration kuda jarigindi, anabolism catabolism rendu process jarugutundi. So anabolism plus catabolism is known as metabolism. Okay, anabolism plus catabolism is equal to metabolism. Metabolism ante enti, it is sum of the process of anabolism and catabolism. Rendu process kalisite oka process antunamu, entadi, that is metabolism. Metabolism process kavali ante energy kavali nanna. Okay, so energy is required. So with the expense of energy, okay, so energy ఖర్చు చేస్తే గానీ anabolism catabolism process జరుగుతుంది. అప్పుడు 10% ఛార్జింగ్ మ్యామ్, ఛార్జ్ పెట్టు, క్లాస్ వింటున్నా. వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ what shows your sincerity, right? So see,
this with the expense of energy, what is going to take place? Metabolism process jarugutundi. Metabolism ప్రాసెస్ నుంచినే ప్లాంట్ గ్రో అయినాక డిఫరెన్సియేషన్ అయింది, తర్వాత ఒక చిన్న సీడ్ నుంచి పెద్ద ట్రీగా మారింది. మీన్స్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బోత్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్ అని. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ గ్రోత్. ఓకే, దెన్ what they are telling is plant growth is indeterminate. Means what is the meaning of indeterminate? It is unlimited. Suppose example humans తీసుకుంటే ఒక ఏజ్ ఉంది, ఆ ఏజ్ వరకే మనం గ్రో అవుతున్నాం హైట్ లో. ఓకే, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు హైట్ వీఆర్ గోయింగ్ అప్ టు సర్టెన్ ఏజ్. ఓకే, తర్వాత హైట్ పెరగదు, ఎంత ట్రై చేసినా తర్వాత హైట్ పెరగదు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. సో యూజువలీ ఫర్ గర్ల్స్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు 18. okay, that is maximum again, and for boys it is up to 20. In some it will go up to 20, 22. okay, so that is the rate. okay, that is the age where the growth will stops. Then what about plant nana? Plant lo ala untunda oka 10 years tarvata, okay, 20 years tarvata. Yes, good morning Akhil. Yes, anabolism and catabolism is metabolism, that is correct. Yes, that is 18 is correct. okay, so ikkada ఏంటంటే ప్లాంట్ విల్ గ్రో అన్లిమిటెడ్ టైం. ప్లాంట్స్ ఎలా అంటే అన్లిమిటెడ్గా గ్రో అవుతూనే ఉంటుంది, వెదర్ ఇట్ మే బీ ఇన్ హైట్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ మే బీ ఇన్ గర్త్. గర్త్ అంటే సరౌండింగ్ సర్ఫేస్. ఓకే, సో సరౌండింగ్ కంప్లీట్ దట్ ఈస్ ఏమంటారు, girth in the sense it is increasing in width. okay, so girth means increasing in width. so width lo ila perugutundi or else height lo plants em avutundi perugutane untundi. there is no limit. okay, there is no age limit in plants. yes, there is no age limit. it will grow indefinitely, so that is also known as indeterminate, means it is unlimited growth. okay, see ela ante, see the form of growth wherein new cells are always being added. కొత్త సెల్స్ ఎప్పుడు కూడా యాడ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకు యాడ్ అవుతుంది? బికాస్ ప్లాంట్స్లో రామ్ ఇంకా షామ్ ఉంటారు. సో వాట్ ఆర్ రామ్ అండ్ షామ్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూట్ అపికల్ మెరిస్టమ్ అండ్ షూట్ అపికల్ మెరిస్టమ్. వాట్ ఆర్ రామ్ అండ్ సామ్? రామ్ సామ్ ఎవరు? రూట్ అపికల్ మెరిస్టమ్ ఇంకా షూట్ అపికల్ మెరిస్టమ్. మీన్స్ రూట్ టిప్లో షూట్ టిప్లో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఉంటుంది. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఏంటి? మీరు రోజు చెప్తారా క్లాసెస్ అంటే some days it will be continuous and some days it will be alternate, but by the 11th I am going to complete your syllabus. okay na? So by 11th your syllabus will be finished. see, root apical meristem and shoot apical meristem అంటే ఏంటి? రూట్ టిప్ ఇంకా షూట్ టిప్ లో మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ ఉంటుంది. ఏ సెల్స్ ఉంటుంది? మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్. ఓకే, సో మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి? come on, tell me, meristematic cells function. what is the function of meristematic cells? yes, what it will do? meristematic cells? yes, unlimited cell division, meristematic cells. Nihal, you are correct. any other answers? రూట్ క్యాప్, సెల్ డివిజన్. ఓకే, సో రూట్ క్యాప్ వద్దు, ఇక్కడ డిస్కషన్ తర్వాత చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ అంటే వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఇట్ విల్ అండర్గో సెల్ డివిజన్. ఓకే, సో సెల్ డివిజన్ అంటే నథింగ్ బట్ వాట్? ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ సెల్స్. సెల్ డివిజన్ ఈజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ న్యూ cells. so new cells ఎప్పుడు కూడా that is it will go on adding, always it will go on adding new cells. okay, so that's why yes, the Abhinajani, that is correct. so that is the responsible for the growth. see, plant body by the activity of meristem, that's why it is called open form of growth. this is very very important. okay, in statement based question they will just give you this sentence. okay, plants shows open form of growth అని ఇస్తారు. ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, బికాస్ దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ బికాస్. సో స్టేట్మెంట్ 2 విల్ బి Sam and Ram are the regions where meristematic tissue is present.
అని సెంటెన్స్ ఉంటుంది. సో దీస్ 2 statements are correct. If they are correct, and if they are correct, whether the statement 2 is explaining statement 1? Yes, statement 2 is explaining statement 1 because at the apex region meristematic cells ఉంటుంది. ఆ cells ఏం చేస్తుంది అంటే కంటిన్యూస్ గా cells డివైడ్ అవుతూనే వస్తుంది. ఓకే, సో అందుకని ఓపెన్ అని అంటారు. ఓపెన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్రోత్ మీన్స్ ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ గ్రో. Plants will never stop growing. It will grow always. Okay, then the cells of the meristem has the capacity to divide and self-perpetuate. So what is the meaning of self-perpetuate? So this is the main word again they have mentioned in NCERT. So Nana, all these lines are from NCERT. It is not texted by me. Okay, so all these are NCERT. So self-perpetuate ante, suppose one cell will divide into two. Okay, some cells will undergo maturation. It will form mature, but some cells will revert back to which activity? Meristematic activity. Ante meristematic cells ki ఆ ఎబిలిటీ ఉంది. సెల్ఫ్ సెల్స్ మరి మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీకి వాపస్ వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సెల్ఫ్ పర్పెచుయేషన్. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఒక కొత్త సెల్ కావాలి అంటే 2 cells ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దాంట్లో ఒక్క సెల్ పర్మనెంట్ సెల్ అయి మారుతుంది. పర్మనెంట్ సెల్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ చైన్కి వెళ్ళిపోతుంది, అది డివిజన్కు రాదు ఇంకా వాపస్. ఓకే, ఇంకొక సెల్ ఉంటుంది కదా, అది వాపస్ డివిజన్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఆ సెల్ 2 cells ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. మీన్స్ దిస్ మెరిస్టమాటిక్ cells ఆర్ వెరీ క్లెవర్. ఓకే, దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అన్ని సెల్స్ మెచ్యూర్ సెల్స్గా మారితే మరి మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ వస్తుందా? రాదు కదా. అందుకని కొన్ని సెల్స్ ఏమవుతుంది అంటే వాపస్ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ చూపిస్తుంది. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సెల్ఫ్ పర్పెచుయేషన్ అంటారు. ఓకేనా, దెన్ ద రూట్ అపికల్ మెరిస్టమ్ అండ్ షూట్ అపికల్ మెరిస్టమ్, just now we have discussed what it is. SAM, RAM. Okay, SAM and RAM are responsible for the primary growth of the plant. Plant ఒక సీడ్ నుంచి సీడ్లింగ్ గా డెవలప్ కావాలి అంటే సామ్ ఇంకా రామ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీన్స్ దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ రూట్ ఫార్మేషన్. ఓకే, అండ్ దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ షూట్ ఫార్మేషన్. ఓకే, సీడ్ నుంచి ప్లాంట్ లెట్గా మారితే అక్కడ 2 మేజర్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది, ఒకటి రామ్ ఇంకొకటి సామ్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమరీ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్. ప్రైమరీ అంటే ఇనిషియల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. దెన్ నెక్స్ట్ తర్వాత సెకండరీ గ్రోత్ ఎలా అవుతుంది? దట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ గర్త్, విడ్త్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ లాటరల్ మెరిస్టమ్. See, lateral meristem will increase width of the plant. ఓకే, ఒక చిన్న ప్లాంట్ నుంచి ట్రీగా మారుతుంది కదా మ్యామ్. ఒకవేళ ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే నీట్ మంచి మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉందా? ఉంది. ఓకే, మంచి మార్క్స్ అంటే మీరు 100% ఎఫర్ట్స్ చేయాలి ఇప్పటి నుంచే. ఓకే, అయితే మాత్రం మంచి మార్క్స్ అంటే మీరు ఇంతవరకు ఎంత మార్క్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా దానికిన ఒక అన్ని సబ్జెక్ట్లో 20 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దట్ యూ క్యాన్ డూ. ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ 100% ఫర్ దట్. కంపల్సరీగా 12 hours స్టడీ చేయాల్సిందే. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇంక్రీజ్ ఇన్ విడ్త్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అంటే లాటరల్ మెరిస్టమ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. ప్రైమరీ గ్రోత్కి ఏమి కావాలి? సామ్ అండ్ రామ్ కావాలి. ఓకే, సెకండరీ గ్రోత్ అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ విడ్త్, ట్రీ బార్క్స్ అన్ని, ఒక ట్రీ స్ట్రక్చర్స్కి కావాల్సిన అన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఎక్కడి నుంచి దట్ ఈస్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే దట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ lateral meristem. Okay, so example vascular cambium and cork cambium. ఇక్కడ ఈ సెల్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే వాస్కులర్ కేంబియం, కార్క్ కేంబియం. వాస్కులర్ కేంబియం నుంచి సెకండరీ జైలం, సెకండరీ ఫ్లోయం వస్తుంది. కార్క్ కేంబియం నుంచి బార్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ బార్క్? బార్క్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. దట్ ఐ థింక్ యూ నో బార్క్ అంటే ఏంటి. ఏమి కూడా స్టార్ట్ చేయలేదా మీరు? బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి అయితే చదువుకున్నారు కదా. You know every concepts.
but you have to just go through, you just revise all the concepts once again, start solving questions, okay, so that you will be confident of solving all the questions. Cells which differentiate process called maturation. ఒక specific function allot avadam, this leading to the maturation, further told as differentiation. Yes, Narendra, super ma'am, nice explanation, thank you. Okay, so here plant cell wall itself, no nana, సెల్ వాల్లో చాలా వెరైటీస్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రైమరీ సెల్ వాల్ ఉంది, సెకండరీ సెల్ వాల్ ఉంది. ఓకే, సెల్ వాల్ ఒక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే యాక్చువల్లీ సెల్ వాల్ బ్రేక్ అయ్యి లిగ్నిన్ డెపోజిషన్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది, థిక్ లిగ్నిన్ డెపోజిషన్. ప్రైమరీ సెల్ వాల్ బ్రేక్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి, సెకండరీ గ్రోత్ అయ్యేటప్పుడు అంటే ఒక ప్లాంట్ ట్రీగా మారుతప్పుడు, when plant convert into transforms into tree, there is a process of accumulation, adding of new cells. ఆ సెల్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, దట్ విల్ ఫార్మ్ ట్రీ బార్క్. ఓకే, సో ఈ గర్త్ ఫార్మేషన్కు యూజ్ అయ్యే సెల్స్ ఏది అంటే దట్ ఈస్ వాస్కులార్ కేంబియం అండ్ కార్క్ కేంబియం. ఓకే, ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ ఫార్ లాటరల్ గ్రోత్, లాటరల్ అంటే సైడ్లో, ఫార్ ఇంక్రీజింగ్ గర్త్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, which type of meristems are used? So that type of meristems are vascular cambium and cork cambium. And for primary growth of the plant, which type of meristematic tissues are used? That is ram and sam. Ram and sam are used for primary growth. Okay, then this vascular cambium and cork cambium is used for secondary growth. Okay, namaskara Prajwal. ఓకే, సి గ్రోత్ ఈజ్ మెజరబుల్ అంటే గ్రోత్ని మనం మెజర్ చేయొచ్చు. ఎలా మెజర్ చేయొచ్చు మ్యామ్? ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ ఉందా, కానీ ఏదైనా ఒక సపరేట్ మెథడ్ ఉందా మెజర్ చేయడానికి అని అడిగితే ఇలా మెజర్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే సెల్యులార్ లెవెల్లో. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రోటోప్లాజం. ఒక చిన్న సెల్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలా గ్రో అయింది ఈ సెల్ అంటే దట్ ఈస్ గ్రోత్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎలా గ్రోత్ అయింది? Increase in protoplasm. So this is protoplasm. So protoplasm grown. Okay, protoplasm volume ఏమైంది? ఎక్కువగా అయింది. Means cell is just undergone growth. ఒక చిన్న సెల్ పెద్ద సెల్గా మారింది. సో ఇది కూడా గ్రోత్ అవ్వచ్చు. Okay, so this is also one of the form of growth. Then how can we measure? Increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume and cell number. All these are the aspects that we can consider growth is measurable. Okay, suppose example, single maize cell. ఒక చిన్న మేజ్ సెల్, మేజ్ ప్లాంట్ లో ఒక చిన్న సెల్. ఓకే, ఒక చిన్న సెల్ ఎన్ని సెల్స్ అయి ప్రొడ్యూస్ అయింది? 17,500 న్యూ సెల్స్. ఎప్పుడు? 1 hour కు. ఓకే, ఈచ్ hour, for each hour one cell will grow into 17,500 new cells. Okay, 1 hour కి ఒక్క సెల్ నుంచి 17,500 న్యూ సెల్స్ వచ్చింది. సో ఈ గ్రోత్ కు ఏమంటున్నాము? గ్రోత్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నంబర్. గ్రోత్ ఇన్ నంబర్. సో 1 సెల్ నుంచి చాలా సెల్ ప్రొడ్యూస్ అయితే అది కూడా గ్రోత్ అని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాటర్ మిలన్ సెల్ సైజ్. సి సెల్ సైజ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే దట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రోత్. ఓకే, సెల్ నంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది, దట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రోత్. ఎగ్జాంపుల్ వేర్ యూ హ్యావ్ సీన్ జస్ట్ నౌ ఇన్ ద మేజ్. ఓకే, దెన్ గ్రోత్ ఇంకా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెల్ సైజ్ ఎలా అంటే ఇంక్రీజెస్ అప్ టు వాటర్ మిలన్ సెల్ ఇంక్రీజెస్ అప్ టు 3,50,000 టైమ్స్. 3,50,000 టైమ్స్. అంటే ఒక చిన్న సెల్ ఉంది, వాటర్ మిలన్ సెల్, ఇది ఎంత పెద్ద సైజ్గా మారింది అంటే సో దిస్ ఈజ్ 3,50,000 టైమ్స్ ఇట్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ ఇట్స్ సైజ్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాజ్ గ్రోత్. Increasing number is also growth, increasing in size is also growth. Then growth of the pollen tube. Suppose this is pollen grain, okay, and this is pollen tube. And later, after some time, this pollen tube will grow like this. Okay, so what happened here? The length of the pollen tube increased. Means increasing in length is also considered as growth. Okay, Nana. Then growth is dorsiventral, growth in dorsiventral leaf. That is increase in surface area. Suppose this is the leaf.
Okay, so this is the leaf and this is its original area. Now it has increased. Okay, now it has increased. See, its area, surface area is increased. Means increasing in surface area is also considered growth. అంటే మీకు ఒకవేళ క్వశ్చన్ స్టేట్మెంట్లో ఇలా అడిగితే గ్రోత్ నంబర్ ఇంకా సైజ్, ఓకే, ఇంకా లెంత్, ఇంకా ఇంక్రీజింగ్ సర్ఫేస్ ఏరియా, ఇవి అన్నీ కూడా గ్రోత్ ఏనా అని అడిగితే ఎస్, ఇవి అన్నీ కూడా గ్రోత్. గ్రోత్ క్యాన్ బి మెజర్డ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ ఫార్మ్స్ అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద NCERT. ఓకే, లెట్స్ కంటిన్యూ. దెన్ ఫేజెస్ ఆఫ్ గ్రోత్. గ్రోత్కి ఫేజెస్ కూడా ఉంటుంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక రూట్ టిప్ తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ ద రూట్ క్యాప్. ఓకే, ఒక రూట్ టిప్ ఉంది. ఆ రూట్ టిప్ సాయిల్లో గ్రో కావాలి, that it will enter inside the soil. Okay, so while entering inside the soil, that tip is very thin, so to protect that tip of the root, cap is present. Okay, so what it will do, it will protects root tip. Okay na, so root tip ko protect చేస్తుంది cap. రూట్ టిప్కు క్యాప్ ఏం చేస్తుంది, ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని చిన్న చిన్న సెల్స్ ఉంటుంది నాన్న. ఈ చిన్న చిన్న సెల్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ రూట్ టిప్ ఉంటుంది కదా, అది ఇంకా ఇంకా చాలా డీప్గా సాయిల్లో గ్రో అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఆ మెరిస్టమాటిక్, ఈ సెల్కు ఏమంటారు అంటే మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ అంటారు. ఓకే, సో మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్. సో ఈ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ క్యారెక్టర్ ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ మెరిస్టమాటిక్ సెల్. Okay, so in this meristematic cells there will be presence of large nucleus. Nucleus ఎలా ఉంటుంది, large గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే it will undergo cell division. సెల్ డివిజన్ కావాలి అంటే న్యూక్లియస్ సైజ్ ఏం కావాలి, పెద్దగా ఉండాలి. ఓకే, దెన్ డెన్స్ ప్రోటోప్లాజం. ప్రోటోప్లాజం చాలా థిక్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అగైన్ ఫర్ డివిజన్ కావాలంటే చాలా ఎనర్జీ కావాలి. సో అందుకని ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఎంజైమ్స్ బాగా వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ సెల్ వాల్ ఈజ్ థిన్. ఎందుకు థిన్ ఉండాలి సెల్ వాల్ అంటే ఒక్క సెల్ నుంచి ఇంకా 2 సెల్స్ డివైడ్ కావాలి. ఓకే, సో డివిజన్ కావాలంటే ఈ వాల్ ఏముండాలి, చాలా థిన్ ఉండాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ థిక్ దెన్ డివిజన్ విల్ బి డిఫికల్ట్. థిక్ సెల్ వాల్ ఉంటే ఈజీగా డివైడ్ అవ్వదు. సో అందుకని సెల్ వాల్ ఏముంటుంది, థిన్ ఉంటుంది. ఇంకా సెల్ సైజ్ ఎలా ఉంటుంది, సైజ్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈజ్ స్మాల్. చిన్న సెల్ ఉంటుంది. పెద్ద సైజ్ తీసుకొని ఏం చేయాలి, ఒక సెల్ నుంచి 2 సెల్గా డివైడ్ కావాలి అంటే పెద్ద సైజ్ ఉంటే కష్టం అవుతుంది. ఓకే, సో it's always believed that the meristematic cell size is always small. Okay, so these are the characteristics of meristematic cells. So what it will do, meristematic cell will always undergo division. Meristematic cell pani enti division. Okay na, so idi division avutundi. Next time avutundi ee meristematic cell koncham grow avutundi. Okay, now it will elongate. So this phase is known as elongation. ఓకే, సో ఎలాంగేషన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వాక్యూల్. ఓకే, సో మీన్స్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాక్యూల్. సో సెల్లో వాక్యూల్ ఉంటుంది కదా నాన్న. సో సపోజ్ దిస్ ఇస్ సెల్. ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ 70% ఆఫ్ ద సెల్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ vacuole. If that is increased, then cell size will increase. Okay, so cell will just elongate. తర్వాత ఈ సెల్ వాల్ కొంచెం థిక్ అవుతుంది. ఓకే, థిక్ సెల్ వాల్. ఇప్పుడు ఈ సెల్స్ డివైడ్ అవ్వదు. ఓకే, అందుకని సెల్ వాల్ ఇప్పుడు థిక్ చేసుకుంటుంది. తర్వాత ఈ రీజన్ తర్వాత మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ ఉంటుంది. మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ అంటే ఇంతవరకు గ్రో అయింది చాలు. ఓకే, చిన్న చైల్డ్హుడ్ ఫేజ్ అయింది, స్కూల్ కాలేజ్ ఫేజ్ అయింది, ఇప్పుడు జాబ్ చేయటం. ఓకే, దట్ ఈస్ మెచ్యురేషన్ ఫేజ్. ఇప్పుడు ఒక కంప్లీట్ వర్క్ చేయాలి. మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చారు, నాకు ఫంక్షన్ టీచింగ్ అని ఇచ్చారు. సో నేనేం చేస్తున్నాను, టీచింగ్ చేస్తున్నాను ఇలా. ఓకే, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క జాబ్ ఉంటుంది. మీన్స్ మెచ్యురేషన్ మీన్స్ ఇట్ విల్ అండర్గో ఫంక్షన్. ఓకే, అండ్ ఇన్ దిస్ ఫేజ్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ రూట్ హెయిర్స్.
ఓకే సో రూట్ హెయిర్స్ కూడా ఉంటుంది సి ఆఫ్టర్ మెచ్యురేషన్ you can clearly observe in men usually that is growth of mustache and also that is what we will call it as beard ఓకేనా సో ఇవి అన్ని గ్రోత్ అవుతుంది కదా సో జస్ట్ లైక్ ప్లాంట్స్ లో కూడా ఇక్కడ ఏమవుతుంది మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ వచ్చినాక ఇక్కడ అన్ని రూట్స్ గ్రో అవుతుంది ప్లాంట్స్ వెళ్ళి ఆక్సిజన్ ఇవ్వాలి CO2 తీసుకోవాలి అబ్సార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ yes దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఓకే సో రూట్ హెయిర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ రూట్ హెయిర్స్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఇంకా చెప్పలేదు ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అన్ని సెల్స్ మెచ్యూర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మెచ్యూర్ సెల్స్ లో థిక్ సెల్ వాల్ ఉంటుంది సి దేర్ ఈజ్ వాల్ థిక్కనింగ్ ఓకే సో వాల్ థిక్కనింగ్ అండ్ ప్రోటోప్లాస్మిక్ మోడిఫికేషన్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రోటోప్లాజం ఒక ఫంక్షన్ కి మారుతుంది మీన్స్ ఇట్ విల్ అండర్గో జస్ట్ yes beard is correct so it will undergo some function okay it is performing some function so that's why it is called maturation phase so in this maturation phase all cells will perform its own function okay ఆ cells కు ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంటే ఆ ఫంక్షన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ సెల్ వాల్ కొంచెం థిక్ అయి మారుతుంది కంపేర్డ్ టు జోన్ ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ in zone of maturation the cell wall is thick again okay then ikkada oka word icharu NCERT lo proximal inka distal ani word undi one this elongation phase is proximal to maturation meristematic phase and maturation phase is proximal to elongation phase ani undi so ee word enti proximal ante enti distal ante enti suppose consider this is the hand ఓకే సో ఇక్కడ ఈ హ్యాండ్ ఈ షోల్డర్ కి టచ్ అయింది కదా నాన్న సో ఇక్కడ ఇది ప్రాక్సిమల్ అంటున్నాము మీన్స్ ద రీజన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అటాచ్ టు ఇట్స్ యాక్చువల్ అదర్ పార్ట్ దెన్ దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రాక్సిమల్ ఓకే అండ్ డిస్టల్ దూరంగా ఉంది సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ డిస్టల్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ద యాక్చువల్ పార్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ టచింగ్ టు అదర్ సర్ఫేస్ okay this region is not touched to other surface and it is free example so this root tip is free from the actual plant ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఏముంది అంటే ప్లాంట్ ఉంటుంది ఇది రూట్ టిప్ అయితే ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఏముంటుంది ఇది స్టెమ్ అయితే నెక్స్ట్ ఇలా ఒక ప్లాంట్ ఉంది ఓకేనా ఇది ప్లాంట్ ఉంది okay so this is actually plant now this region is actually proximal to the plant and root tip region is distal adi free ga undi adi ఏ part ku kuda touch avvaledu okay that is free so that's why this is the distal yes distal is away that is correct distal means దూరం ఇలా గుర్తు పెట్టుకోండి distal అంటే దూరంగా ఉంది so that's why it is away and it is not touching to any surfaces and this is proximal region and this is distal region okay na so consider there are three phases ani ఏంటి ఫేజెస్ ఉంటుంది ఒకటి మెరిస్టమాటిక్ ఫేజ్ ఉంటుంది ఒకటి ఎలాంగేషన్ ఫేజ్ ఉంటుంది ఇంకొకటి మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ సో ఇలాగే ప్లాంట్ లైఫ్ సైకిల్లో ఏమవుతుంది ఒక చిన్న సెల్స్ డివైడ్ అయినాక ఎలాంగేట్ అవుతుంది ఓకే మీన్స్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ లెంత్ ఎలాంగేట్ అయిన తర్వాత మెచ్యురేషన్ ఫేజ్ కు వెళుతుంది అక్కడ అన్ని సెల్స్ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏంటి కాన్సెప్ట్ అంటే గ్రోత్ రేట్ క్యాన్ వి మెజర్ దిస్ రేట్ అంటే గ్రోత్ ఒక ఫేజ్ లో ఏమవుతుంది దట్ ఇట్ విల్ గ్రో it will divide, it will grow and it will divide. Okay, so that we can measure. Example, it is defined as the rate of increase in growth per unit time. Oka time ki enta grow ayindi plant ani measure cheyadaniki growth rate antunamu. Okay na? So example, see rate growth can be expressed mathematically, that is increase may be arithmetic or geometric. Growth rate ela increase avutundi ante దీంట్లో రెండు ఫామ్ ఉంటుంది ఒకటి అరిథమెటిక్ అని ఇంకొకటి జామెట్రిక్ అని సో అరిథమెటిక్ అంటే సో జస్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు జస్ట్ రబ్ దిస్ వెయిట్ జస్ట్ అ మినిట్ ఓకేనా సో నౌ కన్సిడర్ okay so now consider there is one cell okay so there is one cell now this cell will divide into two okay so one cell em avutundi divide ayi two cell ayi marindi okay now this one cell is meristematic and this cell is now permanent ani kuda rayochu mature ani kuda rayochu okay
yes, question discussion will be there. Okay na? So one is mature and another, sorry, one is meristematic and another is permanent cell. Meristematic cell ante mari cell divide avutundi, permanent cell ante inka divide avvadu. Okay, so one will be going into permanent cell and another will be meristematic. Then this meristematic cell ante enti, it will divide kada nanna, so again it will divide. Okay, so ikkada kuda ఒక్క సెల్ ఏమైంది, సో ఇక్కడ పర్మనెంట్ సెల్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ పర్మనెంట్ సెల్ ఉంది, మరి ఒకటి పర్మనెంట్ సెల్ యాడ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ పర్మనెంట్ సెల్. Already there is one permanent cell is present. Now this meristematic cell will again divide nana. Okay, so ఇది as usual గా అలాగే ఉంది, permanent, this is permanent. Okay, this is permanent, this is permanent. But again from meristematic cell, one cell will show meristematic activity and another cell will show permanent phase. Okay, it will undergo in permanent phase. Means what is the conclusion of this arithmetic grow ante, oka meristematic cell undi, adi rendu cell divide chestundi. One meristematic cell will undergo division to produce two cells. Now in these two cells, one cell will show meristematic activity and another cell will undergo maturation or nothing but permanent. It will transform into permanent cell. Then one cell which is already in meristematic phase, that will again divide to produce two cells again, and in that again one cell will be meristematic and another cell will show maturation or that is permanent activity. Okay, that is, it will convert into permanent cell. Means what is the conclusion of this is, always one cell is retained in meristematic phase and one cell will undergo maturation. Okay, Nana. So this kind of phase is known as arithmetic growth. Means growth constant ga undi, normal ga constant ga undi, ఒకేసారి ఎక్కువ అవ్వలేదు. ఎవ్రీ టైం ఒక్కటొక్కటే సెల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా వస్తుంది. ఒక్క సెల్లే మెరిస్టమాటిక్ లో ఉంటుంది, ఇంకొక సెల్ పర్మనెంట్ సెల్ కు వెళుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక సెల్ మెరిస్టమాటిక్ కి వస్తుంది, ఇంకొక సెల్ పర్మనెంట్ సెల్ అయి మారుతుంది. మీన్స్ ఎవ్రీ టైం సెల్ విల్ డివైడ్, one cell is constantly added. So that's why this kind of growth is known as arithmetic growth. Means there is no gradual increase in the growth, there is constant increase in the growth. So this kind of growth is arithmetic growth. And completely opposite is geometric growth. So what happens here? One cell will divide into 2, 2 will divide into 4, 4 will divide into 8, 8 will divide into 16. Means growth is exponential. Okay, it is always multiplying. It will show exponential growth. So this kind of growth is geometric growth. Okay na. So ఇది ఇక్కడ ఈ ప్యాటర్న్, గ్రోత్ ప్యాటర్న్ డిరైవ్ చేయడానికి రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చారు NCERT లో. ఏంటంటే అది, ఇఫ్ ద గ్రోత్ ఈజ్ అరిథమెటిక్ దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ LT ఈజ్ ఈక్వల్ టు L0 ప్లస్ RT. LT అంటే లెంత్ అట్ ద టైమ్ T, ఎంత ఒక టైంలో ఇంత లెంత్ ఉంది అని. ఓకే, దెన్ తర్వాత లెంత్ అట్ ద టైమ్ 0 అంటే స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ ప్లాంట్ లెంత్ ఎంత ఉండే, తరువాత స్టాప్ చేసినప్పుడు, గ్రో స్టాప్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఎంత లెంత్ అయింది అని మెజర్ చేయడం. ఓకే, దెన్ గ్రోత్ రేట్, దెన్ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే రేట్ ఎంత అని, అంటే ఇంత టైంకు ఎంత గ్రోత్ అయింది అని ఎగ్జాంపుల్ అది. ఓకేనా, సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇనీషియల్ ఎంత ఉంది అంటే, ఇనీషియల్ 5 సెంటీమీటర్ లెంత్ ఉంది. ఓకేనా నాన్న, తర్వాత 1 hourకు, ఓకే 1 hourకు ఇంకా 5 సెంటీమీటర్ గ్రో అయింది. ఓకే, సో ఎలా రాస్తారు? సి ఇనీషియల్, దట్ ఈస్ ఇనీషియల్ ఎంత ఉంది, 5 ఉంది. ఓకే, దెన్ ఓకే దట్ ఈస్ ఇనీషియల్ L0 ప్లస్ R ఇంటూ T. రేట్ ఎంత అంటే 1 hour, ఇంకా ఎంత పెరిగింది, 5 సెంటీమీటర్ మరీ పెరిగింది. సో వాట్ వీ విల్ గెట్, 5 ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అని తెలిసిందా? ఎలా అంటే, ఎలా అని తెలిసింది కదా. ఇనీషియల్ 5 సెంటీమీటర్ ఉండే, 1 hour అయిన తర్వాత ఇంకా 5 సెంటీమీటర్ ప్లాంట్ లెంత్ పెరిగింది. ఓకే, సో ఇఫ్ వీ క్యాలిక్యులేట్ దెన్ వీ విల్ గెట్ 10. సో దిస్ ఈస్ అరిథమెటిక్ గ్రోత్. ఓకే, దెన్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఈజ్ జామెట్రిక్ గ్రోత్. ఇక్కడ ఎలా అంటే, సో వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్ ఈస్ W1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు W0 and ERT. Okay, here it shows relative growth. Okay, R in the sense growth rate, it shows relatively. Example here, see here W1 is final size. Okay, enta complete ga size
మారిన తర్వాత ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది అని, ఫైనల్గా ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయింది అని అది మెజర్మెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, ఎంత దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ ఎంత ఉండే, దెన్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత అయింది, టైమ్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఎంత టైం తీసుకునింది గ్రోత్ చేయడానికి, దెన్ బేస్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ లాగరిథమ్స్ ఈజ్ ఈ దట్ we will add as a base of the natural logarithms. Okay, this class is for only NEET, not only NEET, okay, this is for also state entrance also. Okay, okay nana, so this is about geometric growth. Okay, so here they have given R is the relative growth and is also measure of the ability of the plant to produce new plant material referred to as efficiency index. Suppose relative growth ante enti, ఒక్క సెల్ ఎంతవరకు న్యూ సెల్స్ యాడ్ చేయొచ్చు అది ఆ సెల్ నా కెపాసిటీ అన్నట్టు. సో ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిలేటివ్ గ్రోత్. ఓకే, రిలేటివ్ గ్రోత్ అంటే ఇట్స్ maximum capacity. Suppose there is one cell, that cell is A. Okay, that cell will grow up to 1 lakh cell. That cell will grow up to 1 lakh cell. Means what is the capacity of cell A? 1 lakh. So ఇలా కూడా ఏం చేయొచ్చు, మెజర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ రిలేటివ్ గ్రోత్ అని అంటున్నారు. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ వాట్ గివన్ ఇన్ NCERT. సమ్ టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ యూ దిస్ సెంటెన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ రిలేటివ్ గ్రోత్ అని డెఫినేషన్ ఇచ్చింటారు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు చూస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ దేర్. రిలేటివ్ గ్రోత్ అంటే ఎంత గ్రో అయింది, దట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం ఎంత గ్రో ఆ సెల్కి అవుతుంది గ్రో అవనీకు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ రిలేటివ్ గ్రోత్. The capacity, how much it will grow ani, whether it may be weight, height or number. Okay, enta oka 50 kg varaku grow kavvachu, that is its maximum capacity. దాని తర్వాత గ్రో అవ్వడానికి ఆ సెల్కు కాదు. అలాగే నంబర్ కూడా, హైట్ కూడా. ఓకే, కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉంటుంది ఒక 10 feet వరకు పెరుగుతుంది. ఓకే, తర్వాత కెపాసిటీ స్టాప్ అవుతుంది, తర్వాత ఇంక్రీజ్ ఇన్ గర్త్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? అంటే ఆ ప్లాంట్ ఫైనల్ కెపాసిటీ ఎంత, దట్ ఈస్ అప్ టు 10 feet. Okay, then again it will grow. Plant is showing open type of growth, but that growth is now starting with the increase in surface area, that is increase in width nana. Okay na, so ide ee statement lo icharu. Okay, so this is about growth rate. Then rendu graphs undi growth rate gurinchi. Okay, so there are two graphs. One is actually about, they have given about arithmetic growth. Okay, so arithmetic growth, that it starts here. So this is the 0 level and it will grow in a constant manner. Okay, so this is arithmetic. Enduku ikkada gap undi ma'am, ikkada nunchi start cheyochu kada ante already oka size untundi, oka number untundi cell ki. Okay, so that this is initial size. Okay, then later it will grow up to here. Okay, now the cell is increased in this size, then in this size, then in this size. Likewise it will grow in a definite manner. So this is showing about arithmetic. Okay, then but this is not that possible. This is not possible in the environment because all the resources are limited in environment. In dicotyledons ఏమంటున్నారు జోగి? ఓకే, సో ఎందుకంటే రిసోర్స్ ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండదు, ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఒకేలాగా ఉండదు, అందుకనే గ్రోత్ ఇలా కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి రాదు. సో వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సీన్ ఇన్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ సిగ్మాయిడ్ గ్రోత్. ఓకే, సో ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏ గ్రోత్ ఉంటుంది అంటే సిగ్మాయిడ్ గ్రోత్ ఉంటుంది. అంటే ఫస్ట్ లాగ్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ లాగ్ ఫేజ్. లాగ్ ఫేజ్ అంటే growth is slow, means one cell is divided into 2 cell. Okay, then 2 cell is divided into 4 cell. అంటే 2 time division అయినప్పుడు ఓన్లీ ఎంత ప్రొడ్యూస్ అయింది, 4 cells అంతనే ప్రొడ్యూస్ అయింది. సో దట్స్ వై హియర్ గ్రోత్ ఈజ్ స్లో అంటున్నారు. ఓకే, తర్వాత ఏమవుతుంది, what happens is up to, suppose consider up to here 100 cells are produced. తర్వాత ఎవ్రీ టైం నెక్స్ట్ 100 నుంచి మళ్ళీ డివైడ్ అయితే 100 నుంచి ఒక 200 నుంచి 300 నుంచి 400 ఇలా నంబర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వకుంటూ వస్తుంది. మీన్స్ ఇఫ్ ద స్టార్టింగ్ నంబర్ ఈజ్ లార్జ్, then its next division, its next growth will be more.
అర్థమైందా? సపోజ్ స్టార్ట్ చేశారు ఒక్క సెల్ నుంచి అంటే గ్రోత్ స్లోగా అవుతుంది. సపోజ్ సెల్ స్టార్ట్ అయింది గ్రోత్ ఒక 100 సెల్స్ నుంచి, దెన్ అక్కడి నుంచి గ్రోత్ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది. మీన్స్ నౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ గ్రోత్? log phase. So this kind of growth is exponential growth is very rapid. ఇంకా ఎవరు స్టాప్ చేయట్లేదు ఈ గ్రోత్ కి, చాలా చాలా ఫాస్ట్ గా స్పీడ్ గా గ్రో అవుకునే వస్తుంది. ఓకే, ఆల్సో కాల్డ్ గ్రాండ్ ఫేజ్ ఆర్ సాక్స్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ గ్రాండ్ ఫేజ్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ తర్వాత ఏమవుతుంది? సోర్స్ ఈజ్ నౌ లిమిటెడ్. ఇప్పుడు గ్రో కావాలి అంటే అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అంత ఫుడ్ లేదు, రిసోర్స్ లేదు, ఇంకా ఎన్విరాన్మెంట్లో ఫ్లక్చుయేషన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కసారి వాటర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, రెయిన్ తక్కువ అయ్యి, ఓకే, ఒకసారి టెంపరేచర్ చాలా పెరుగుతుంది. ఓకే, న్యాచురల్ కలామిటీస్ ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఇంకా ఫుడ్ ఎవ్రీ టైం ఒకేలాగా దొరుకుతుంది అని లేదు. సపోజ్ ప్లాంట్స్కు వాటర్ తక్కువ అయింది ఇప్పుడు, ఎందుకంటే రెయిన్ రాలేదు. ఇప్పుడు ప్లాంట్ గ్రో అవుతుందా? నో, ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ స్టేషనరీ ఫేజ్. ఆఫ్టర్ గ్రోయింగ్ up to certain level, then later it will enter into stationary phase. See, growth is completely stops. It is also known as steady phase. Means later it will convert into mature tissue. ఇప్పుడు గ్రో అయిన తర్వాత ఆ టిష్యూ ఎలా మారుతుంది? మెచ్యూర్ టిష్యూ అయి అది ఫంక్షన్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ sigmoid growth. This is nothing but geometric growth. Geometric growth is also a sigmoid growth. Sigmoid growth ante this is in S shape. Okay, and this type of graph is linear. Okay, they will ask you the name of the graph. That is, this graph is linear and this is S or sigmoid growth. Okay, now, so these are the two graphs. These are the growth curves, actually growth curves, where it supports arithmetic and it supports geometric growth. That is what they have given in NCERT. Okay, Nana. Okay, so see, again there are two kinds based on the quantity. Okay, so based on the quantity there are two kinds. One is absolute growth, another is relative growth. Enti the absolute inka relative ante, suppose take this one leaf. So this initial is 5 centimeter, okay, square, then later it increased to 10 centimeter square. So absolute growth is equal to final minus initial. అంటే ఫైనల్ ఎంత అయింది? 10 సెంటీమీటర్ గ్రో అయింది. ఓకే, ఇనిషియల్ ఎంత ఉండే? 5 సెంటీమీటర్ ఉండే. సో దట్స్ వై వాట్ ఈస్ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ గ్రోత్? 5 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో అంటే ఫస్ట్ ఇంత ఉండే నాన్న. సో దిస్ ఈస్ ఇట్స్ యాక్చువల్ సైజ్. నౌ ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ అప్ టు 5 సెంటీమీటర్. టోటల్ 5 సెంటీమీటర్ పెరిగింది అన్నట్టు. కంప్లీట్ టోటల్గా 10 ఉంది. ఎలా 10 ఉంది? ఫస్ట్ 5 ఉండే, తర్వాత ఇంకా 5 సెంటీమీటర్ పెరిగింది. సో అందుకని ఇప్పుడు 10 సెంటీమీటర్ అయింది. సో అందుకనే ఇక్కడ యాక్చువల్ దట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ గ్రోత్ ఎంత అంటే 5 సెంటీమీటర్. ఓకేనా? మీన్స్ హౌ మచ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్ ఇన్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా? 5 centimeter square it increased in its surface area. So this is about absolute growth. See what they have given in definition, which is measurement and the comparison of the total growth per unit time. Okay, so in the time ki enta growth ayindi ani measure cheyadam is nothing but what? Absolute growth. Then what is relative growth? Relative growth ante absolute growth by initial growth. Suppose example, what is absolute growth for this is 5 centimeter. Okay, then what about the initial growth? Initial growth is 5 centimeter into 100. What we will get? 5%. Okay, sorry, that is 100%. That is 100%. Okay, 100% increase in its area, 100% increase in its surface area. First 5 unde surface area, ఇప్పుడు ఎంత అయింది? మరి ఇంకా 5 పెరిగింది అంటే 5 నుంచి ఇంకా 5 పెరిగింది అంటే that is 100% అని. Okay, means based on the initial size we are calculating
the final size. So this kind of growth is known as relative growth. Okay, see, expressed on a common basis. Example, per unit initial parameter, always consider. So this is the main thing. Initial growth undalsinde, absolute growth enta aindi. Okay, that is divided by initial enta unde growth. So that we can easily calculate the percentage here. So that is nothing but relative growth. అర్థమైందా? ఇక్కడ వరకు ఏదైనా డౌట్ ఉందా? ఎస్. సో దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ నాన్న. ఒకటి అబ్సల్యూట్ అంటారు, ఇంకొకటి రిలేటివ్ అంటారు. సి ఆల్వేస్ రిలేటివ్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ సెల్ ఎలా ఉండే ఆ క్యారెక్టర్, ఆ సెల్ క్యారెక్టర్ నుంచినే నెక్స్ట్ సెల్ క్యారెక్టర్ వీ క్యాన్ డిరైవ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక 100 సెల్ ఉంటే తర్వాత 200 సెల్ అయింది అంటే ఫస్ట్ సెల్ కెపాసిటీ ఎంత ఉండే 100 ఉండే కదా, దాని నుంచి 200 అయింది అని వీ క్యాన్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, సపోజ్ ఫస్ట్ సెల్ ఒకటే సెల్ ఉంది, తర్వాత 2 సెల్ అయ్యి వచ్చింది, మీన్స్ గ్రోత్ రిలేటివ్ గ్రోత్ ఏమి అని తగ్గింది అని. ఓకేనా, అంటే ఇనిషియల్ ఈజ్ లెస్, సో దట్స్ వై ద పర్సెంట్ విల్ బి లెస్. ఓకే, సో ఇట్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇనిషియల్ పారామీటర్. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్, దట్ ఈస్ రిలేటివ్ గ్రోత్. అండ్ అబ్సల్యూట్ గ్రోత్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఫైనల్ ఎంత అయింది, ఇనిషియల్ ఎంత ఉండే మైనస్ చేస్తే దట్ ఈస్ వీ విల్ గెట్ అబ్సల్యూట్ గ్రోత్. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ growth. Then conditions of growth. Okay, growth is considered as one of the most conspicuous event that we have discussed. Conspicuous ante visible ani. Okay na, inka growth is affected with the aspect of water, ante water turgidity. How much percentage of water is present in human body? Yes, come on. Now just interact with me. కొంచెం ఇంటరాక్షన్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, హ్యూమన్ బాడీలో ఎంత పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది? టెల్ మీ. వాటర్ అంటే వాటర్ గుర్తొచ్చి నీళ్ళు తాగుతున్నా. స్టే హైడ్రేటెడ్ నాన్న, స్టే హైడ్రేటెడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. యూ కెన్ ఆల్సో జస్ట్ టేక్ అ సిప్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, సో హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ప్రెసెంట్? 75%, 90%, not 90 నాన్న, 70 to 75% ఈజ్ కరెక్ట్. దెన్ వాట్ అబౌట్ ప్లాంట్స్ నాన్న? ప్లాంట్స్లో ఎంత ఉంటుంది వాటర్? మీరు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ప్లాంట్స్ పెరిగించారా? ఇప్పుడు పెరిగిస్తున్నారా? ఏదైనా డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేశారా? ఎక్కువ నీళ్ళు వేస్తే ప్లాంట్కి, తక్కువ నీళ్ళు వేస్తే ఏమవుతుంది ప్లాంట్? వాట్ ఇట్ విల్ షో? వాట్ ఇట్ విల్ షో? If you pour more water to the plant, then how plant will change? If you pour less water to the plant, then how it will going to transform? What happens? Right? Just answer. 92 కాదు నాన్న చరణ్, 70 to 75 is okay. Okay na? So in our body 70 to 75% is water only. Okay, so all the activities are going to take place in water. 50 antunaru. No. See, okay, so here water turgidity matters. Suppose in the plants పెరిగించలేదా, ఇంకా మీద పెరిగించండి. ఓకే, మేబీ ఐ హ్యావ్ ప్రొనౌన్స్డ్ రాంగా. ఏమంటారు? ప్లాంట్స్ పెరిగించడం అంటారా? ఏమంటారు? గ్రోయింగ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, వాట్ యూ విల్ కాల్? I have just spelled wrong or pronounced wrong? Why you are laughing? Okay, ఏదైనా రాంగ్ వర్డ్ ఉంటే తెలుగులో యూ కెన్ జస్ట్ టీచ్ మీ. ఓకే, నేను మీరు రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తే ఎలా టీచ్ చేస్తాను కదా, సో నా సిస్టర్స్, నా బ్రదర్స్గా మీరు నాకు టీచ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ డ్రాప్ కమెంట్. Okay, so here water turgidity is important because all the enzymatic process are going to take place in water only. Mahima, what is your question? 50 అని అంటున్నారా? కాదు, మహిమ ఏం క్వశ్చన్ అడిగారు? ఐ డెంట్ సీ యువర్ క్వశ్చన్. పెంచడమా? ఓ జోగి, ఓకే, ప్లాన్స్ పెంచడం. ఓకే,
Thank you for the correction. If water is more in plants, then it gets stress. చాలా ఎక్కువగా లిమిట్ కింద ఎక్కువగా వాటర్ వేస్తే కూడా ఏమవుతుంది, ప్లాంట్ చనిపోతుంది. ఓకేనా? సో ప్లాంట్స్ చాలా ఎక్కువ వాటర్ వేస్తే కూడా అంత ప్లాంట్స్ లీవ్స్ అంతా విల్ట్ అయ్యి తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ ఇట్ విల్ డై. ఓకే, సో ఇట్ మే డై ఆల్సో. Not in all the cases, but sometimes if you pour more water again and again, if you are pouring more water, then plants will die. After this chapter, which one you are going to take? Day after tomorrow, tomorrow sexual reproduction in flowering plants. Okay, okay, Nana. So see, plant turgidity. So that is actually water is major aspect for the plant growth. Okay, if the water is less, then plant will not able to grow completely. Okay, then what about temperature? Plants will grow in optimum temperature. Okay, it will grow in optimum temperature. Then what is optimum temperature, ma'am? Optimum ani rasaru kada, entadi optimum ante? Yes, Bharat from Karnataka. See, optimum means the temperature from where, okay, Narendra. So temperature where plants will grow. Okay, if the temperature is increased or that temperature is decreased, then plants will not grow properly. Suppose some plants will grow under shade. Konni plants ki sunlight avasaram ledu, shade lo perugutundi. Suppose sunlight chala undi, shade ledu ante aa plants em avutundi, it will die. ఓకే, ఇంకా కొన్ని ప్లాంట్స్ సన్లైట్ కావాలి, చాలా సన్లైట్ కావాలి. ఓకే, ఎక్కువ రెయిన్ ఉంటే ఆ ప్లాంట్స్ పెరగదు. సన్లైట్ ఈజ్ నెససరీ ఫర్ దోస్ ప్లాంట్స్. మీన్స్ సమ్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ రెస్పాండింగ్ టు ఇట్స్ సమ్ ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్. ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఐదర్ ఇంక్రీస్డ్ ఆర్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ ఐదర్ డిక్రీస్డ్, if the temperature is altered than its optimum temperature, then growth is affected, it will not grow. Okay, now then light and gravity. See, have you seen the sunflower plants? Periginchadam is more cute than penchadama. Okay, Nana. See, light and gravity. Have you seen sunflower plants? Sunflower plants చూసారు కదా, sunflowers చూసారు కదా. అందరూ సన్ఫ్లవర్ ఎమోజీ వేయండి ఇప్పుడు. ఎవరెవరు సన్ఫ్లవర్ చూసారు? ఓకే, ఎవరెవరు సన్ఫ్లవర్ చూసారు అందరూ ఒక లైక్ మనీ ప్లాంట్. ఎస్, మనీ ప్లాంట్ లాగానే. ఎస్, ఓకే, సన్ఫ్లవర్ ఎవరెవరు చూసారు అందరూ ఒక సన్ఫ్లవర్ ఎమోజీ వేయండి. సో జస్ట్ ఎస్, రిక్వైర్డ్ టెంపరేచర్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. Optimum temperature is required to the plants, not only temperature, optimum temperature. Okay, suppose in our body enzymes will work in optimum temperature, that is 35 to 40, 25 to 30, 35 to 40, that is maximum. After 40, if it is reaching more than 40, if the temperature is more than 40, then enzymes will not work properly. Appudu manaku telustundi jwaram ochindi ani. Okay, fever ochindi ani telustundi. Yes, sunflower, cute sunflowers you have just dropped in the comment section. That's nice to see. Okay, so sunflower face ekkada untundi nanna? It is towards sun. Anduke aa flower ki sunflower antaru. Means plants will show growth towards light. Light ekkadaithe ostundi akkada plants growth chupistundi. Okay na? Suppose oka plant window daggara pettaru. ఓకే, సో సన్లైట్ విండో నుంచి వస్తుంది, ప్లాంట్ మీరు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో పెట్టితే ప్లాంట్ ఏమవుతుంది అంటే స్లోగా ఎక్కడ సన్లైట్ ఉంటుంది అక్కడ గ్రో అవ్వకుండా వస్తుంది. మీన్స్ ఇట్ షోస్ గ్రోత్ టువర్డ్స్ లైట్. ఓకే, ఫోటోట్రోపిజం అండ్ ఆల్సో రూట్ షోస్ గ్రోత్ టువర్డ్స్ సాయిల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జియోట్రోపిజం. మెనీ క్యూట్ సన్ఫ్లవర్స్. ఓకే, హ్యాపీ టు సీ దిస్. Okay, so roots will grow towards ground, towards the earth surface, that is geotropism, and shoot will show growth towards sunlight, that is phototropism. Photo ante sunlight, geo ante earth. Oh, okay na. So here it will show growth in the presence of light and also gravity, that is what you have to write here, phototropism and geotropism. Okay, then what about nutrients? If nutrients supply are very less, then plant will not grow. Nutrients supply is very important.
nutrient supply is very, very important. Suppose plants, yes, geotropism is correct. Okay, so plants lo zinc, ఇంకా నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ ఇవి అనేది తక్కువ ఉంటాయి. ప్లాంట్ సరిగ్గా గ్రో అవుతుందా? లేదు. అందుకే ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు? ఎన్పికే, దట్ ఈస్ ఫర్టిలైజర్ వేస్తారు ప్లాంట్కి. ఓకే, సాయిల్లో ఫర్టిలైజర్స్ వేస్తారు. ఇఫ్ ద న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ గుడ్ ఎనఫ్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఆర్ గుడ్ ఎనఫ్, దెన్ ప్లాంట్స్ విల్ గ్రో వెరీ ఈజీలీ. కన్నడలో పెంచడంని ఏమంటారు అక్క? ಬೆಳೆಸೋದು. ప్లాంట్స్ ಬೆಳೆಸೋದು. ఓకే, ಬೆಳೆಸೋದು మీన్స్ పెంచడం. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఐ జస్ట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ಬೆಳೆಸೋದು ఇన్ ద సెన్స్ పెరిగింది, పెరగాలి మీన్స్ growth. ఓకేనా? సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ ట్రాన్స్లేటెడ్ దట్ ఇన్ టు తెలుగు. సో ఐ డెంట్ నో అబౌట్ పెంచడం. ఓకే, సో సి nutrients supply is very, very necessary. Then what about oxygen? If oxygen level is less, then plant will grow? కాదు కదా. ఎందుకంటే why oxygen is necessary nana? Why oxygen is necessary for the plants? For respiration. For respiration oxygen is necessary. Okay na? So all these conditions are responsible for the growth of the plant. All these aspects are necessary. If anyone is not working properly, then plant will not grow properly. Okay, then the main concept where all the students will get confused is this, but we will understand now in this concept in very easy manner with one classic example I am going to give you. We can also use biodegradable waste. That is biofertilizers. Okay, biofertilizers and chemical fertilizers, two forms are there, but majoritarily all the farmers, but now it has changed somewhat, but till now, up to now, many farmers they have used artificial chemicals for as fertilizers for the growth of the plant. Okay, and in that NPK is very common. If you go to any agriculture agriculture shops, then they will give you one complete pack full of the fertilizer, that is NPK, nitrogen, phosphorus, potassium. Okay, so that is there. So differentiation, dedifferentiation and redifferentiation. So all these words are somewhat confusing, but we can just decode it in simple manner. So consider, okay, so I'll take this. Okay, so there are some cells. So these are some cells. Okay Nana? Now these cells are meristematic cells. What are these cells? Meristematic cells. What meristematic cells will do? It will divide. Okay, so it will divide and later it will differentiate to form mature cells. ఏమైంది ఇప్పుడు? మెచ్యూర్ సెల్స్ అయి మారింది. ఓకేనా? మీన్స్ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఇట్ విల్ జస్ట్ డివైడ్ 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 ఇలా జామెట్రిక్ ఫేజ్లో, జామెట్రిక్ గ్రోత్ ఫామ్లో డివైడ్ అవ్వకుంటూ వస్తుంది. తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఇట్ విల్ డిఫరెన్షియేట్. డిఫరెన్షియేట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ అండర్గో మెచ్యూరేషన్. ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఎలాంగేట్ అయింది, సెల్స్ ఎలాంగేట్ అయింది. తర్వాత సెల్స్ ఏమైంది అంటే మెచ్యూర్ సెల్స్ లో మారుతుంది. మీన్స్ నౌ దిస్ విల్ పర్ఫార్మ్ సమ్ ఫంక్షన్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? పారెన్కైమా సెల్స్. ఓకే, పారెన్కైమా సెల్స్, స్క్లెరెన్కైమా సెల్స్, స్క్లెరెన్కైమా. ఇంకా క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే జైలం తీసుకోండి, ఫ్లోయం తీసుకోండి. నౌ టెల్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ జైలం? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ జైలం? జైలం క్విక్గా ఆన్సర్ చేయండి. ఇంకా కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి that we will finish and wrap it off today's class. Okay, so what is the function of xylem and what is the function of phloem that you have studied from your primary section, right? So xylem, phloem function enti? కొలెన్కైమా అంటున్నారు. ఓకే, కొలెన్కైమా కూడా కరెక్ట్. పారెన్కైమా, కొలెన్కైమా, స్క్లెరెన్కైమా, రైట్. దెన్ ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. xylem ఈజ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఫ్లోయం ఈజ్ ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. అంటే ఇవి ఒక ఫంక్షన్ చేస్తున్నాయి కదా.
వాట్ ఫంక్షన్ అన్న జైలం ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, అన్ని ప్లాంట్స్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి అన్ని పార్ట్స్కు వెళ్ళి వాటర్ ఇచ్చి వస్తుంది, ఏంటి జైలం. ఇంకా ఫ్లోయం ఏం చేస్తుంది, లీఫ్లో ఫుడ్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి ఫుడ్ తీసుకొని అన్ని స్టెమ్కు వేరే వేరే బడ్ గ్రో అవుతుంటే అక్కడ, ఇంకా ఫ్లవర్స్ గ్రో అవుతుంటే అక్కడ వెళ్తుంది, ఫుడ్ తీసుకొని అక్కడ ఇచ్చి వస్తుంది. జొమాటో గాయ్ లాగా ఫ్లోయం ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఓకేనా, మీన్స్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫుడ్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ of the plant. Okay, means it is performing some function, so that's why it is mature cells. What we call these cells are mature cells and these cells are meristematic cell. But after sometimes what happens is, ఈ మెచ్యూర్ సెల్ ఉంది కదా, ఈ మెచ్యూర్ సెల్స్కి ఏమనిపిస్తుంది అంటే నాకు ఈ పని చేసి చాలా అయింది, ఇప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దిస్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు అగైన్ పర్ఫార్మ్ యాజ్ మెరిస్టమాటిక్ సెల్. నాకు మరీ మెరిస్టమాటిక్ సెల్ అవ్వాలి అని ఉంది, నాకు ఈ ఫంక్షన్స్ చేసి చాలా టైర్డ్ అయ్యాను అని అంటుంది. ఓకే, అంటే మెచ్యూర్ సెల్స్ లూజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెన్సియేషన్. అంటే ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేయట్లేదు, ఫంక్షన్ చేయట్లేదు, మీన్స్ లూజింగ్ డిఫరెన్సియేషన్. లూజింగ్ మీన్స్ డి. Okay, we are just losing the character. So this process is known as de-differentiation. Okay, de-differentiation. ikkad nunchi oka cell tayarautundi, idi cork cambium. Okay, vascular cambium. Okay, vascular cambium em avutundi ante it will show meristematic activity. Meristematic activity means new cells are formed. Meristematic activity, that is nothing but what, new cells are formed. New cells form avutundi. ekkadi nunchi వాపస్ మెరిస్టమాటిక్ సెల్ అయి మారితే న్యూ సెల్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్, డీడిఫరెన్సియేషన్. డీడిఫరెన్షియేటెడ్ సెల్స్ అంటే ఏంటి, డిఫరెన్సియేషన్ పని వదిలేసింది, it stopped performing its function, now again it starts meristematic activity. This form of cells are de-differentiated cells. Again meristematic activity oddu chalu anipichindi. Okay, now what it will do, okay, so now what it will do, it will again shows differentiation. ఓకే, సో మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ ఇప్పుడు నాకు చాలు, ఒక్క సెల్ నుంచి రెండు సెల్ నుంచి ఏంటి 4 నుంచి 8 ఇలా ఏమీ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ చూపిస్తుండే కదా, ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ నాకు చాలు అనిపించింది, మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను, డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి నా ఫంక్షన్ చేస్తాను అని ఏం చేస్తుంది, వాపస్ అంటే వాపస్ డిఫరెన్సియేషన్ యాక్టివిటీ చూపిస్తుంది. డిఫరెన్సియేషన్ వాపస్ it will show differentiation, means secondary xylem and secondary phloem. So here what happens, it will undergo maturation phase. అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. Okay, yes Nandini, you have to write notes, that is correct. Okay, so just listen this. Now stop writing, just listen this like a story. Okay, so you are here like meristematic cell when you are young. స్కూల్ కు వెళ్తున్నారు, మీరు డైలీ ఒకటి ఏదైనా నేర్చుకుంటూ ఉంటారు, న్యూ కాన్సెప్ట్ స్కూల్లో కాలేజెస్లో. సపోజ్ ఐఎమ్ టీచింగ్ నౌ యూ టుడే. ఓకే, సో న్యూ కాన్సెప్ట్ యు ఆర్ లిజనింగ్, ఓకే, అండ్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, దట్ యు ఆర్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఫేజ్. ఏమున్నారు, ఇప్పుడు మీరు లెర్నింగ్ ఫేజ్లో ఉన్నారు. ఓకే, తర్వాత ఈ లెర్నింగ్ ఫేజ్ తర్వాత జాబ్కు వెళ్తారు. Okay, suppose example take as this is NEET platform, we are just taking example as doctor. మీరు ఒక స్టూడెంట్, ఎగ్జాంపుల్ టేక్ నందిని ఏమైంది, ఇప్పుడు డాక్టర్ అయింది. సో వాట్ నందిని ఈజ్ నౌ, నందిని ఈజ్ డాక్టర్ నందిని. Okay, so now this doctor Nandini is here. Now what she will do, she will perform her job, she will perform her function. What she will do means she will serve patients. Okay, so she is doing function here. Okay, then in some time, in some life stage, what she will feel like, she want to quit job, she want to do her passion. Like Nandini, what is your passion?
Suppose if I take example, Nandini's passion is, I'm only deciding her passion. So suppose Nandini's passion is singing. Suppose నీకు సింగింగ్ అంటే ఇష్టం అంటే నువ్వేం అనుకుంటావు, ఇప్పుడు నా డాక్టర్ జాబ్ మారేసి నేను సింగింగ్ నేర్చుకోవాలి, నాకు సింగింగ్ అంటే ఇష్టం, నేను సింగింగ్ నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటుంది. అంటే వాపస్ షీ విల్ అండర్గో ఇన్ లర్నింగ్ ఫేజ్, మళ్ళీ లర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్, this phase. Okay, that is learning phase again. Means meristematic phase is nothing but what? Learning phase. School phase, college phase is nothing but learning phase. Okay, then she learned singing, complete ga singing నేర్చుకునింది. తర్వాత what she will do, she will transform into singer, మరి సింగింగ్ జాబ్ చేస్తుంది. మీన్స్ అగైన్ పర్ఫార్మింగ్ ఫంక్షన్. తెలిసిందా? దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ differentiation, de-differentiation and re-differentiation. Okay, then in this concept how questions are asked. Nandini, the passion singing, if I'm not wrong? Yes, just let me know. Okay, so what kind of questions they're gonna ask in this is meristematic cell tarvata, that is differentiate tarvata what type of cells are formed ani. So differentiated cells are parenchyma, sclerenchyma, xylem and phloem. Okay, Nana? Then differentiated cell, when it undergo de-differentiation, then what kind of cells are formed? That is this one, cork cambium and vascular cambium. So in this it will show secondary growth. Kani two functions enduku ma'am? Ekkada two functions? Okay, where is two function? Okay, so here it will show meristematic activity, then later it will lose meristematic activity and again it will differentiate. So that's why it is again means re-differentiation, where it is performing some function, that is nothing but xylem, secondary xylem and secondary phloem. Okay, you can also write it as cork. Cork is also product of secondary growth. Okay, na? So means increase in its width. Now plants will increase in its width. Again here it will grow. Okay, ఇంతవరకు ఇలా height లో పెరుగుతుండే plants. Okay, so till now it has just increased in its length. Yes ma'am, you are right, my passion is to singing. Oh, very nice. Okay, then up to now it has grown up to certain height, then later, okay, some of the meristematic cell are become active, that will become active, it will again add new cells so that plant width will increase. Okay, now again permanent cells will be accumulated. Now these permanent cells are secondary xylem and secondary phloem. So this is the process of differentiation, de-differentiation and re-differentiation. For me singing. Okay, Narendra also singing. Very nice. Yes. So let's continue. So this is what they have given in NCERT. So let's have a look about NCERT picture. So what they have mentioned here is meristematic cell. So meristematic cell plasmatic growth చూపిస్తుంది. Plasmatic growth means nothing but what? Cell division. Okay, so cell will undergo division, then later it will expand in its length. After division, what is the next phase? Second phase is expansion. Okay, in case of the differentiate, what you are asking means malli vere okka choose case in the case of de-differentiation and re-differentiation. Re-differentiation tarvata inkoka passion follow cheyali ani anukuntena అంతవరకు పేషెన్స్ ఉండదు నాన్న. ప్లాంట్స్కు పేషెన్స్ లేదు, ఇంకా మీకు కూడా అంత పేషెన్స్ ఉండదు. ఓకే, అందుకే అక్కడి వరకే స్టాప్. సెల్ సి ఎలాంగేషన్ అవుతుంది, తర్వాత మెచ్యురేషన్ అవుతుంది, మీన్స్ డిఫరెన్సియేషన్. దెన్ మెచ్యూర్ సెల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ మెచ్యూర్ సెల్స్ ఇట్ విల్ అండర్గో ఏజింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఏజింగ్ అంటే ఇక్కడ సినసెన్స్ అంటారు, ప్లాంట్స్ ఏజింగ్కి సినసెన్స్ అంటారు. ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ అన్న నందిని, నీకేం కన్ఫ్యూజన్ ఉంది? ఒక్క సెల్ మెరిస్టమాటిక్ సెల్ చూపిస్తుంది కదా, అక్కడ నుంచి మెచ్యూర్ సెల్ అవుతుంది. మెరిస్టమాటిక్ నుంచి మెచ్యూర్ సెల్, ఆ ప్రాసెస్కి డిఫరెన్సియేషన్ అంటాము. ఈ మెచ్యూర్ సెల్ అనుకుంటుంది అంటే మళ్ళీ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళాలి అని, అందుకే ఆ ప్రాసెస్కు డీ డిఫరెన్సియేషన్ అంటారు. ఈ మెరిస్టమాటిక్ సెల్ ఫంక్షన్ చాలు, ఇంకా మళ్ళీ మెచ్యూర్ సెల్ కావాలి అని అనుకుంటుంది, అప్పుడు రీడిఫరెన్సియేషన్ అంటాము. ఓకేనా? సి సినసెన్స్ తర్వాత
plant ఏమవుతుంది డెత్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద సీక్వెన్స్ డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెస్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్. డెవలప్మెంటల్ ప్రాసెస్ is nothing but growth and differentiation. Growth is also going to take place and differentiation is also going to take place. So these are orderly arrangement, that is sequential arrangement, sequential phases of the plant's cell. Okay, so this is what they have given in NCERT. Then there is one small topic they have mentioned about plasticity. So what is plasticity? Plastic antene enti? Okay, plastic ante we can change its form, like that's why plants also quit. Avunu anduke plants kuda quit chestundi. Okay, so here plants follow different pathway in response to their environment or phases of life, okay, to form different kinds of structure. This is known as what? Plasticity. Means based on the type of environment, the plant parts, the plant structure will change. Okay, based on the phases of plant life, the plant structures will going to change. Okay, example for phases of life they have given coriander, larkspur and cotton. What happens in juvenile phase? Juvenile means young phase. Okay, in young phase, leaf shape is different compared to adult phase leaf. Okay, suppose coriander ante ఏమంటారు తెలుగులో? coriander. Okay, so coriander ఉంటుంది, so that we will use in cooking. coriander leaf ఉంది. Okay, ఆ leaf మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే when you just pluck the coriander leaves, juvenile young leaves shape is different and old leaves shapes are different. Okay, shape is different. Why this happens means during growth when it transformed from juvenile phase to kothemira. Okay, so in Kannada kothambri, in Telugu it is kothemira. Okay, so kothemira leaf lo em avutundi ante chinna leaf ela untundi ante ila wide go. Okay, so wide sharp lines untundi, that is the shape of the leaf, and when it grows it will just elongate, it will changes its structure. Means during the phases of growth, leaf shows change in its structure. This process is known as heterophyly. Okay na nanna, heterophyly antaru. Changing in shape of the leaf, changing in structure of the leaf is known as heterophyly. Then maybe development of due to environmental condition. Okay, that is like example it is given in buttercup. Okay, so ikkada this is water nana, so this is water. Now plant which is present in water, so these are leaf. Okay, so these are leaf. Then plant which is, okay, wait just a minute. So plants which is on the surface of the water, now observe the shape of the leaf. Okay, here leaves are thin, and here leaves are broad. So why it changed? Means as these leaves are present inside the water, okay, here there is always floating, there is always supply of water, right? So ఈ water లో ఉండాలి అంటే leaves ribbon లాగా change అవ్వాలి. Okay, means it has to float in water, so that's why leaves are in ribbon shape. Then the same plant grows leaves on the surface of the water where the shape of the leaf is broad, it is wide, because it has to expose to sunlight for photosynthesis. Means it shows two different structure in same plant. So this is nothing but heterophyly, or the whole process is known as elasticity. This is based on the environmental condition. If it is staying inside the water, okay, if it is present inside the water, the shape of the leaf is changed, and if it is present on the surface of the water, that is exposed to air, then the structure
will again changes. Okay, larkspur life cycle ఏంటి లేదు నాన్న ఎన్సీఆర్టీలో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్ కొరియాండర్, లాక్స్పర్, కాటన్ అంతే ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్కి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ డ్యూ టు ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజెస్కి బటర్ కప్. మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్కు ఇచ్చింది ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ బటర్ కప్. ఓకే, సో వాటర్ ఎక్కడ ఏంటిలో తాకుతున్నారు అంటే కప్లో తాకుతున్నారు. వాటర్ యు ఆర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ కప్. Okay, so that's why buttercup means water and land example, and remaining all examples for phases of life. Okay, then plant growth regulators. Regulate ante enti means it will control plant growth ni control chese hormones ki emantaru plant growth regulators antaru. Okay, so it is controlling the growth of the plant, so that's why these are known as plant growth regulators. Okay, ekkada release avutundi plant growth regulators? See, plant growth regulators may be formed in root lo kuda release avutundi, shoot lo kuda release avutundi, leaf lo kuda release avutundi. Okay, and if the hormone is secreted in one cell, that hormone is transported through transport system to other cell. Okay, suppose here in this cell hormone is formed. Okay, then through transport system means there will be places in between the cells, then in this place it will travel and move to the another cell. Means hormones will travel through transport system through the spaces of the cell and it will reach to other cell. Like this, hormones are transported, hormones are circulated all over the plant body. Okay, enduku kavali hormones ante plant growth and development ki hormones necessary like humans. Okay, humans lo kuda ela growth ఇంకా డెవలప్మెంట్ ఫేజెస్ కి హార్మోన్స్ ఇంపార్టెంట్ కదా, అలా ప్లాంట్స్ లో కూడా హార్మోన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దెన్ దీస్ ఆర్ డిస్క్రైబ్డ్ ఎస్ yes intracellular, that is correct. Okay, that is intra means inside the cells. Okay, and inter means in between the cell. Now this kind of transport is intercellular. If hormones are circulated inside the cell, then that is intracellular. Okay, intra ante within, inter ante in between. Okay nana, so see, they are described as plant growth substances, plant hormones or phytohormones. See, plant growth regulators ki very names unnai. Entante adi plant hormone kuda antaru, phytohormone kuda antaru. Phyto ante plants lo release aye hormones ki phytohormones ani antaru. Okay, then these are the small simple organic molecules. This is important. What these are organic molecules. Small untundi, simple untundi. Enduku small undali, simple undali ante it has to be travel from one place to another. Okay, so that's why it is small. Okay, then of diverse chemical composition. So this is not only made up of one kind of chemical, it is made up of different kind of chemicals, then produced naturally in higher plants to control. See, regulate means what? Control. Regulate means what? Control. Regulate growth and other physiological functions. Okay, physiological functions ante transport. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది, వాటర్ అయినా మినరల్ అయినా ప్లాంట్స్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వకుండా వస్తుంది, ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ అవుతుంది, రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది ప్లాంట్స్లో. ఇవి అన్ని ప్రాసెస్ బాగా కరెక్ట్గా జరగాలి అంటే ఏంటి కావాలి? ప్లాంట్స్కి హార్మోన్స్ ఫంక్షన్, హార్మోన్స్ ప్రెజెన్స్, ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఆర్ నెసరీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ మైన్యూట్ క్వాంటిటీ ఫర్ ద ప్లాంట్. చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో హార్మోన్స్ అవసరం లేదు ప్లాంట్కి. ఇట్ హ్యాస్ టు బి రిలీజ్డ్ ఇన్ వెరీ స్మాల్ అమౌంట్. Okay, FC, welcome. See, on the basis of function they perform in a living body. These are divided into two forms. One is plant growth regulators, another is plant growth inhibitor. Okay, so one is plant growth promoter. So what is promoter means? Growth ni promote chestundi, andukane promoters antaru. Thank you. Then growth ni inhibit in the sense stop. గ్రోత్ ని ఒకవేళ హార్మోన్స్ ఏదైనా స్టాప్ చేస్తే, ఓకే, స్టాప్ చేస్తే అలాంటి హార్మోన్స్ కి ప్లాంట్ గ్రోత్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటారు. ఏంటి మ్యామ్, గ్రోత్ స్టాప్ చేస్తే అది ప్లాంట్స్ కి యూస్ఫుల్లా అని అడిగితే ఎస్, ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ యూస్ఫుల్.
ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ అంటే అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎలా అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే, ఇప్పుడు సాయిల్లో వాటర్ చాలా తక్కువగా ఉంది. The water level in the soil is very less. Okay, then it has to control the process of transpiration. Process of transpiration ఏం కావాలి, కంట్రోల్ చేయాలి ప్లాంట్. ఎందుకు, సపోజ్ స్టొమాటో ఓపెన్ ఉంటే ఏమవుతుంది, వాటర్ లాస్ అవుతుంది. వాటర్ ఈజ్ ఎవాపరేటెడ్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. వాటర్ ఎవాపరేట్ అయితే ప్లాంట్లో ఉన్న స్టోర్డ్ వాటర్ అంతా ఏమవుతుంది, ఖాళీ అవుతుంది. ఓకే, అందుకని వాట్ ఇట్ విల్ డూ, స్టొమాటో విల్ బి క్లోజ్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అబ్సిసిక్ యాసిడ్. అబ్సిసిక్ యాసిడ్ నుంచి స్టొమాటో ఏమవుతుంది, క్లోజ్ అవుతుంది. మీన్స్ అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఈజ్ అ స్మాల్ హార్మోన్ దట్ విల్ గివ్ సిగ్నల్ టు ద స్టొమాటో టు క్లోజ్ నాస్టిక్ మూమెంట్. ఓకే ఓకే, సో టు క్లోజ్ ద స్టొమాటో క్లోజ్ చేయడానికి సిగ్నల్ ఇస్తుంది అబ్సిసిక్ యాసిడ్. అప్పుడు స్టొమాటో క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో స్టొమాటో క్లోజ్ అయింది అంటే అక్కడ వాటర్ ఎవాపరేట్ అవ్వట్లేదు. Okay, means it is just stopping the process, it is inhibiting the process. Okay, so appudu plant die, no, for some time it will be in closed condition. Eppudaithe water malli vapas condition lo vastundi, water availability soil lo vastundi, appudu mari stomata open avutundi, right? So that is for a temporary phase, that is for that temporary. Ante means ippudu if this condition is going to continue for many long days, వాటర్ అక్కడ లేదే లేదు అంటే అప్పుడు ఇట్ విల్ డై. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్, if it is seen in continuous manner, then only it will die. Okay, but temporarily it will closes its stomata, means it is stopping the process. Then if the seed is present in the soil, ఒక ఏరియాలో సీడ్ ఉంది అక్కడ సాయిల్ లోపట. ఓకే, ఆ సాయిల్లో కూడా వాటర్ తక్కువగా ఉంది. దెన్ దట్ సీడ్ విల్ జర్మినేట్ ఆర్ నాట్. జర్మినేట్ కావాలి సీడ్ అంటే వాట్ ఇట్ విల్ రిక్వైర్ వాటర్. మీరు ఏం చేస్తారు ప్లాంట్ పెంచేటప్పుడు? ఓకే, సో వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ జస్ట్ దట్ ఈస్ ఫ్రీ ద, యూ విల్ జస్ట్ యూ విల్ డూ ఏరేషన్ ఇన్ ద సాయిల్. ఓకే, బాగా కొంచెం సాయిల్కు లూజ్ చేస్తారు, అక్కడ 2-3 సీడ్ వేస్తారు, తర్వాత సాయిల్ క్లోజ్ చేసి కొంచెం నీళ్ళు స్ప్రే చేస్తారు. సో వై వాటర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ జర్మినేషన్. దెన్ if in the soil water is not present, then that seed will not germinate. So seed nuvu germinate avvadu ani signal iche hormone edi ante abscisic acid. Em chestundi, it will just increase the dormant phase. Dormant phase ante without germinating seed will stays inside the soil, baga aramga rest cheskuntu soil untundi, soil lopato aramga. Okay, that is nothing but dormancy. Okay, so it is promoting dormancy. నువ్వు ఇప్పుడు జర్మినేట్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే సాయిల్లో వాటర్ లేదు అని ప్రాసెస్, జర్మినేషన్ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేస్తుంది. మేడం ఐఎమ్ స్టడింగ్ 10th క్లాస్, ప్లీజ్ డాక్టర్ అవ్వాలంటే ఏమి చేయాలో చెప్పండి ప్లీజ్. ఇప్పటి నుంచే మీరు స్టడీస్ స్టార్ట్ చేయండి నాన్న. ఫస్ట్ ఇయర్ చాలా ఇంపార్టెంట్, బేసిక్స్ ఉన్నాయి, ఇలాంటి అన్ని మంచి టాపిక్స్ ఉంది. ఓకే, అందుకనే మీరు కంపల్సరీగా ఒక్కరోజు కూడా కన్సిస్టెంట్ బ్రేక్ చేయకుండా క్లాస్లో ఏమి నేర్పిస్తారు, మీకు క్లాస్లో ఏం టీచ్ చేస్తారు కదా, దట్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్. ఓకే, అండ్ ప్రాక్టీసింగ్ క్వశ్చన్స్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ప్రాక్టీస్ టైం మేనేజ్మెంట్. మీ సీనియర్స్ అందరు ఇక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే దే జస్ట్ గివ్ యూ సమ్ అడ్వైస్ టు యూ. ఓకే, బట్ మై బెస్ట్ సజెషన్ ఈజ్ టు be self-motivated and be consistent and be determined with whatever you are doing with your studies. Okay, so that is seed dormancy, that is correct. Okay, so ila process ni stop chese hormones ki em antaru, that is plant growth inhibitor. Then what plant growth promoters will do, it will just do activity, whatever the activity that will helping in growth of the plant. Example for plant growth promoters are auxin, gibberellins and cytokinins, and for inhibitor it is abscisic acid, ABA. Then there is one hormone, okay, there is one hormone known as ethylene. Okay, ethylene, what it will do, it will act as both promoter and also inhibitor. It is acting as both promoter and inhibitor. That kind of hormone is what?
దట్ ఈస్ ఇథిలిన్. ఓకే, కెమిస్ట్రీ లాగా అనిపించిందా ఇది రాసానని? ఓకే, సో ఇథిలిన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్ వేర్ ఇట్ విల్ స్విచ్ ఐదర్ టు ద ప్రమోటర్ ఆర్ టు ద ఇన్హిబిటర్. మీన్స్ sometimes it is acting like promoter and sometimes it is acting like inhibitor. So that is the functionality of ethylene. Okay, then see here, one of the bases, on the basis of chemical composition, there are totally 5 types are there. 5 types of plant growth regulators. Ma'am, if in this case abscisic acid stopped growing the plant, then the seed condition will what? Okay, abscisic acid grow. Abscisic acid is hormone, nana, it will not grow. Okay, it is just hormone released whenever required. ఈ హార్మోన్స్ అన్ని ఇన్యాక్టివ్ కండిషన్లో ఉంటుంది నాన్న. ఎప్పుడైతే ప్లాంట్కి అవసరం ఉంటుంది, సిగ్నల్ వస్తుంది ప్లాంట్ హార్మోన్కి, అప్పుడు ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ సిగ్నల్ టు అదర్ స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ సో దట్ ఇట్ విల్ స్టాప్ ద ప్రాసెస్. Okay, then see indole compounds, indole 3-acetic acid enti ante that is auxin. Auxin chemical form, what is the chemical form of auxin ante IAA. IAA is the chemical form of auxin, indole acetic acid. This indole acetic acid is actually derived from indole. So what is indole is, it is actually tryptophan amino acid. Indole ante enti ante it is tryptophan amino acid. There is one amino acid, that amino acid name is tryptophan. From that amino acid it changed its structure and it is converted into indole. So indole derivative is nothing but indole acetic acid, that is auxin. Okay na, so auxin chemical form enti ante IAA. IBA kuda undi. IAA, IBA are two natural auxin chemical form. Then what about cytokinin? Cytokinin. Okay, cytokinin is actually adenine derivative. Cyto means cell. Okay, kinin means division. Okay, so cytokinin actually it will undergo cell division. So cell division ki main ga ee chemical form, ee hormone chemical form enti ante adenine derivative, means it is purine. There are 2 types, adenine and guanine, AG. Okay, so ikkada adenine derivative means it's N6-furfuryl amino purine. Okay, means adenine structure ki em add ayindi N6, means in 6th nitrogen, at the 6th nitrogen what group is added? Furfuryl amino acid, that is furfuryl amino group is added. Okay na, anta okay, మరి సాయిల్లో ఎంతైనా ఎప్పటి వరకు సాయిల్లో వాటర్ ఉండది, అప్పటి వరకు ఇట్ విల్ స్టాప్ ఇట్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ జర్మినేషన్. ఇట్ మే బి ఫర్ మంత్స్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఫర్ ఇయర్. ఓకే, టుమారో క్లాస్ ఉందా? డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఉంది నాన్న. ఓకే, సో దెన్ కెరోటినాయిడ్, అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఏంటి డెరివేటివ్ అంటే కెరోటినాయిడ్ డెరివేటివ్. దెన్ గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ డెరివేటివ్ ఈజ్ టర్పిన్. దెర్ ఆర్ మెనీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ లైక్ GA1, GA2, GA3 like this, but what is most used gibberellic acid is GA3 form. Okay, this is actually in acidic in nature, that we will discuss now. Okay, then ethylene is actually gas form. Ethylene is the only hormone which is in the form of gas, but for our usage, okay, for the market purpose, we again transfer that gas into water. That water form is ethophone. Okay, so ethophone is aqueous form of ethylene. Okay, like ethylene gas ante oka deodorant, oka spray laga కన్వర్ట్ చేస్తారు అక్వియస్ ఫామ్కి. అప్పుడు ఆ స్ప్రే ఏం చేస్తారు అంటే ప్లాంట్స్కి స్ప్రే చేస్తారు. ఓకే, మీన్స్ వెన్ ఎవర్ వీ రిక్వైర్ దిస్ హార్మోన్ we just convert gaseous form into aqueous form. That aqueous form is ethophone. Ethylene is not directly used for agricultural purposes. It is converted into ethophone and then it is sprayed and used whenever it is required. Okay, whenever the farmers required. Okay, so these are the chemical forms of all the 5 plant hormones. Okay, then first auxin, how it is discovered. All the discoveries of all 5 hormones discoveries are accidental. Okay, ante ee hormone manaku study cheyali, ee hormone gurinchi telusukovali ani study cheyaledu. సడన్ గా ఏదో స్టడీ చేసేటప్పుడు
ఈ హార్మోన్ గురించి డిస్కవరీ చేశారు అన్నట్టు. ఓకేనా? ఇథిలిన్ బోత్ ప్లాంట్ గ్రోత్. ఎస్ నందిని, ప్రమోటర్ అండ్ ఆల్సో ఇన్హిబిటర్. సి వాట్ హ్యాపన్స్, చార్ల్స్ అంకుల్, డార్విన్ చార్ల్స్. ఓకే, యూ నో అబౌట్ చార్ల్స్, రైట్? సో చార్ల్స్ అంకుల్ ఉన్నారు. వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ఆన్ సమ్ డే దిస్ సన్ ఆఫ్ చార్ల్స్ డార్విన్ ఈజ్ ఫ్రాన్సిస్ డార్విన్. ఓకే, సో సన్ ఏం చేస్తున్నాడు, చార్ల్స్ డార్విన్ సన్ ఎవరు అంటే ఫ్రాన్సిస్ డార్విన్. ఓకే, సో ఫ్రాన్సిస్ డార్విన్, సి ఫ్రాన్సిస్ డార్విన్ ఉన్నారు. సో వాట్ హీ డూ ఇస్ he's just watching how plants is growing towards the sunlight. ఓకే, ఒక విండో ఉంది నాన్న, ఇలా విండో ఉంటుంది. ఈ విండోలో ఒక చిన్న హోల్ ఉంది. ఈ హోల్ నుంచి ఏమవుతుంది అంటే సన్లైట్ ఇలా పడుతుంది. ఏంటి సన్లైట్ ఈజ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇల్యూమినేటింగ్, సన్లైట్ ఈజ్ ఇల్యూమినేటింగ్ ఆన్ ద ప్లాంట్. ఓకే, ఆన్ ద ప్లాంట్. దెన్ plant will grow towards this. Plant will grow towards the sunlight. Now here Charles Darwin, son Francis Darwin is there. Francis Darwin, what he observes is, he calls his father, Nana, డార్విన్ నాన్న ఇక్కడ చూడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ సన్లైట్ ఎలా వస్తుంది కదా, అదే డైరెక్షన్లో ఈ ప్లాంట్ కూడా బెండ్ అవుతుంది. ప్లాంట్ ఈజ్ బెండింగ్ టువర్డ్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ సన్లైట్. ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అని హీ విల్ క్వశ్చన్ హిస్ ఫాదర్. ఓకే, ఫాదర్ని క్వశ్చన్ చేస్తారు. వై ఇట్ ఈస్ బెండింగ్ టువర్డ్స్ సన్లైట్ నాన్న అని అడుగుతారు. నాన్న ఇలా బెండ్ ఎందుకు అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, దెన్ వాట్ ఫాదర్ విల్ సే, మేబీ డ్యూ టు సమ్ chemical, there are some chemical in the plant, so that's why it is bending towards sunlight అని చెప్తారు. బట్ they both not discovered auxin. ఇంతే వాళ్ళ కన్క్లూజన్, ఇంతే. బెండింగ్ ఈజ్ because of there is presence of some chemical, so that's why it is showing bending towards sunlight అని అక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి అక్కడికి స్టాప్ చేశారు వాళ్ళ డిస్కవరీ. ఓకే, they did not have discovered anything. ఓకే, తర్వాత ఏమవుతుంది, తర్వాత ఇంకొక సైంటిస్ట్ వస్తారు, ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ అని. వాట్ ఎఫ్డబ్ల్యూ వెంట్ అంకుల్ విల్ డూ ఈజ్, he observes growth of oat plant. oat plant ni ఏమంటారు, అవెన్నా సటైవా సీడ్లింగ్స్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఏంటంటే, సో సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద సీడ్లింగ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ సాయిల్ నుంచి ఇలా ఇంతనే గ్రో అయింది సీడ్లింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అవెన్నా సటైవా ప్లాంట్. Okay, then what happens is, after some time, if this is the sunlight direction, then it will show growing, bending towards sunlight. Why this happening అని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. తర్వాత ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు. దీనికి అవైనా సటైవా బయోఆసే అంటారు, అంటే అవైనా సటైవా కర్వేచర్ టెస్ట్ కూడా అంటారు. సో వాట్ దే డిడ్ ఇస్, దే జస్ట్ కట్ దిస్ పోర్షన్. ఈ పోర్షన్ని కట్ చేసి ఒక అగార్ షీట్, యు నో వాట్ ఈజ్ అగార్ అని. ఓకే, ఈ అగార్ షీట్ మీద ఈ కట్ చేసిన పోర్షన్ పెడతారు ఇలా. సో దిస్ ఈస్ ద పోర్షన్ వేర్ దే హ్యావ్ కట్ ఫ్రమ్ దిస్ సీడ్లింగ్. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న అంత హార్మోన్స్ ఏమవుతుంది, ఈ అగార్ షీట్కు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ అయింది హార్మోన్ ఏమైంది, ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్, there is another coleoptile. ఈ coleoptile మీద మళ్ళీ అగార్ షీట్ పెట్టదే. if they have placed this agar sheet on the seedling. ఒక seedling agar sheet అంటేనా, see agar is a plant based chemical. okay, that is derived from red algae gracilaria. నుంచి ఈ అగారాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ సెల్ వాల్. ఓకేనా నాన్న? సో అగార్ షీట్ మీద అయితే అంత హార్మోన్స్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. తర్వాత షీట్ అంటే ఏం చేస్తారు, ఒక సీడ్లింగ్ మీద పెడతారు. అప్పుడు ఏమైంది, ఆ షీట్ నుంచి ఇక్కడ కట్ చేసింది ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఇక్కడ షీట్ పెడతారు. మళ్ళీ ఈ అగార్ షీట్ నుంచి ఏమవుతుంది అంటే హార్మోన్ అంతా ఈ సీడ్కు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అగైన్ ఇట్ విల్ షో బెండింగ్ టువర్డ్స్ సన్లైట్. అంటే ఏంటి, దెర్ ఈస్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ some hormone which is
only seen in, which is yes, plant kingdom part, which is only seen in the tip of the seedling. Tip lo ante ee hormone undi, ఆ టిప్ ఏమవుతుంది అంటే బెండింగ్ చూపిస్తుంది అని డిస్కవరీ చేశారు. మీన్స్ there is presence of hormone which is present at the tip of the seedling that will show bending towards sunlight. Then later they have discovered that tip contains auxin hormone. Auxin means to grow. Auxin ante enti to grow ani complete ga conclusion final ga icharu. Okay na, suppose there is one seedling, okay, it is bending towards sunlight. ikkada bend ayindi kada, aa region ku em chesaru, cut chesaru. Tarvata em chesaru, oka agar sheet lo aa cut chesina part ante pettaru. Tarvata aa cut chesina part nunchi em avutundi, anta hormone aa sheet ki transfer avutundi. Inka ee half cut chesina part unde kada, akkada em chesaru ante ee sheet mari pettaru. ఈ షీట్ పెట్టినాక ఏమైంది, ఇట్ విల్ అగైన్ షో బెండింగ్ టువర్డ్స్ సన్లైట్. అంటే ఏంటి, ఆ కట్ చేసిన పార్ట్లో ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్ ఉంది, అది మరి బెండింగ్ చూపిస్తుంది అని కన్క్లూజన్ ఇచ్చారు. సో తరువాత ఏంటి అది హార్మోన్ అని కెమికల్ స్టడీస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి తెలిసింది దట్ హార్మోన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిన్ అని. ఈ ఆక్సిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే గ్రో చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అని తెలిసింది. మీన్స్ ఆక్సిన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ apex region. Okay, apex ante at the tip of the region this hormone is present. Where the meristematic cell is present, usually shoot apical meristem and root apical meristem, at that region there is presence of auxin ani telisindi. Then for the first time humans lo auxin ekkadi nunchi extract chesaru ante urine. From human urine auxin is extracted. So this is the discovery of auxin. Then we are going to discuss some physiological functions of auxin. See, natural auxins are IAA and IBA, and artificially synthesized auxins are 2,4-D and NAA, naphthalene acetic acid. Okay, then 2,4-D dihydroxy, what it is, there is some chemical name for 2,4-D. I think diacetyl phenoxy something is there. Okay, you just check that with the name. Okay, so that is the chemical form of this synthetic form of auxin. Synthetic means it is not produced in the plants, it is synthesized in the laboratory. Artificially they are synthesizing these hormones, that is NAA and 2,4-D are artificially synthesizing in the laboratory. Okay na, so natural ga plant lo dorke auxin forms enti ani question adugte IAA IBA ani choose chesaru. Okay na. So then growth of the apical bud, okay, and inhibition of the axillary bud, such phenomena is called apical dominance. I will just draw one plant here. Okay, so there is one plant. Now it will start growing in its length, but what about the lateral branches? It is not growing because lateral buds are inhibited. Lateral buds ante, see nana ikkada stem lo em untundi, yes, dichlorophenoxy acetic acid, that is correct. Dichlorophenoxy acetic acid is dichlorophenoxy acetic acid is the chemical form of 2,4-D. Okay nana, so what it will do is it will grow in its length. Okay, because at the tip what is present, auxin is present. Okay, this will inhibit the growth of lateral bud ante every node is having bud. Okay, each node is having bud. So now this bud will not grow, side branches will not grow. Naphthalene acetic acid that we have discussed, but I have just got confused with this name. Okay na. So see here, what it will do is this lateral growth is stopped. Okay, it is growing in its length, but what about the width? Side branches will not grow because of the presence of auxin. Means it will dominate, auxin will dominate at the apex region. It will stop the growth of lateral branches. So that's why this process is known as apical dominance. So farmers andaru em chestaru, so not farmers, gardeners andaru em chestaru ante, suppose మీరు స్కూల్లో అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకుంటాను, స్కూల్లో ఆర్ ఎల్స్ పార్కులో, ఓకే, ఇలా బుషీ ప్లాంట్స్ ఉంటుంది సరౌండింగ్స్లో, దట్ ఈస్
surrounding of the park or surrounding of the garden, that is all it is completely grown with the bushy plants, hedge plants అని అంటారు. బుషీ ఫామ్లో ఉంటుంది. ఎందుకు కరెక్ట్గా బుషీ ఫామ్లోనే పెరిగింది అంటే ఒక స్టెమ్ లెంత్ ఇలా నార్మల్గా స్ట్రైట్గా పెరుగుతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఏం చేస్తారు ఈ గార్డెనర్స్ అంటే దే విల్ జస్ట్ కట్ దిస్ బ్రాంచ్. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డీకాపిటేషన్. డీకాపిటేషన్ అంటే ఒక క్యాప్ని కట్ చేసినట్టు. ఓకే, దే హ్యావ్ జస్ట్ కట్ డౌన్ దిస్ part. Then at the apex what is present? Auxin. Now auxin is not present, so that's why lateral branches will grow. Yes, in our garden there, yes, what they will do usually, they will take one big kind of scissor. Okay, they will just cut all these branches. ఎప్పుడు కూడా ఇలా కట్ చేస్తూ ఉంటారు వీక్లీ వన్స్ ఆర్ 2 weeks 3 weeks కి ఒకసారి ఏం చేస్తూ ఉంటారు, బ్రాంచెస్ని కట్ చేస్తారు. ఎందుకు అలా కట్ చేస్తారు అంటే if we do not cut the length, if we do not cut this stem which is grown in length, then what happens is lateral branches will not grow. Okay, appudu plant it will grow in continuous manner in length only. Okay, so it shows growth in length but not in lateral branches. So that's why what they'll do, they'll cut this portion. Okay, then that is known as what? Apical dominance. Then it promotes flowering and used in agriculture and horticulture practices. Okay, see, it is promoting flowering but not initiating. That is the difference between ethylene and auxin. What ethylene will do? Ethylene initiate flowering. Okay, Nanana. So because that kind of questions they will ask. Ethylene and auxin are actually working with each other. Like ethylene will help in initiating flowering. Flowers start avvadaniki help chese hormone edi ante ethylene. Okay na, flowers emo start ayindi, tarvata flowers grow avvadaniki, for promoting the growth of the flowers, which hormone is responsible? Auxin is responsible. It promotes flowering. Okay, promotes and initiation both are different. Okay, then used in agriculture and horticulture practices, because as it is helping in the growth of the flowers, this hormone is used in agriculture and horticulture. Horticulture means for the maintenance of garden. Okay, then it prevents leaf abscission and early fruit drop. Means if the fruits will fall from the tree in an early period, then what happens? There will be loss for the farmers. Okay, so that's why this auxin is important. It will control the fall of fruit in the early age. Okay, so that is one of the important point of this hormone. Then promote abscission of older leaves and fruits. And if the plants is holding old leaves and old fruits, then there will be loss for the plant ku loss avutundi. Enduku? Adi chala old ayindi leaf, inka fruit kuda chala old ayindi. ఆ ప్లాంట్ పార్ట్కు న్యూట్రియంట్స్ ఏదైనా పంపిస్తే యూజ్ అవుతుందా? డస్ దస్ ప్లాంట్ పార్ట్ విల్ టేక్ దట్ న్యూట్రియంట్స్? లేదు, అప్పుడే అన్ని పార్ట్స్ ఓల్డ్ అయిపోయింది, అక్కడ న్యూట్రియంట్స్ పంపిస్తే ఏంటి యూజ్ లేదు. అందుకే ఆ ఓల్డ్ లీవ్స్ ఏం చేయాలి అంటే ప్లాంట్ నుంచి కింద పడాలి. సో అప్పుడు అక్కడ ఒక హార్మోన్ వస్తుంది, ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఆక్సిన్. యంగ్ ప్లాంట్స్ పార్ట్స్ ఫ్రూట్స్ని ప్లాంట్లోనే ఉంచుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓల్డ్ పార్ట్స్ ఏదైనా ఉంటే అది ప్లాంట్స్ నుంచి డ్రాప్ అవ్వడానికి యూజ్ అవుతుంది. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ ద total aspect of the development of the plant. Okay, Nanna. Then it induces parthenocarpy. You have just come across this word previously. What parthenocarpy means? If any part of the plant, example majorly that is fruit, is formed without fertilization, then that is known as parthenocarpy. Here for tomatoes means it will produce seedless fruits. Okay, for making ketchup, okay, for ketchup factories ఏంటి కావాలంటే అక్కడ టొమాటోస్ కావాలి వాళ్ళకి, బట్ ద టొమాటోస్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ సీడ్స్ దాని లోపల ఉండొద్దు. ఎందుకంటే కట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ సీడ్ని డిస్కార్డ్ చేయడానికి టైం అవుతుంది. అందుకే కంప్లీట్ ఒక టొమాటో ఫ్రూట్ తీసుకుంటే
సడన్గా క్రాష్ చేసి అక్కడ నుంచి ఏంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే సాస్ ఇంకా కెచప్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అందుకని అలాంటి ఇండస్ట్రీస్కు టొమాటోస్ గ్రో చేయాలి అంటే ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే ఆక్సిన్ స్ప్రే చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ జస్ట్ క్యాన్ వీ డూ పార్థెనోకార్పీ ఫార్ గ్రౌండ్ నట్? ఓకే, సో గ్రౌండ్ నట్ we cannot do. Okay, so groundnut we cannot do parthenocarpy. It is like for only tomato and banana. Okay, we can induce this, and for papaya plant also we can just induce parthenocarpy where it will produce seedless fruits. Okay na, so seedless fruit ikkada tayarautundi. Then act as weedicide means 2,4-D just kills dicotyledonous weeds. What it will do is there will be development of normal plants, along with that weeds are growing. Okay, in bakery enti nanna bakery antunaru. Okay, along with that there is useless plants will be there that will be growing along with the useful plants. So we have to just remove those plants. Okay, so for that what farmers will do, farmers just spray 2,4-D, then that weeds will be killed. Okay, so only dicotyledonous plants, that weeds are dicotyledonous plants. Unwanted plants will be growing along with the normal plants. That plants should be cleaned, that plants should be cut. Okay, so that's why what they'll do, they'll just spray 2,4-D. You just remember D means dicotyledonous. D means dicotyledonous plants. It will not able to kill monocotyledonous plant. It will only kill dicotyledonous plant. That is the main aspect here. Then it controls xylem differentiation. Xylem differentiation means primary xylem to secondary xylem. అంటే ఒక్క ప్లాంట్ ట్రీగా మారాలి, ఫాస్ట్గా మారాలి అంటే వాట్ దే విల్ డూ, దే విల్ జస్ట్ స్ప్రే ఆక్సిన్. ఓకే, సో ఆక్సిన్ స్ప్రే చేస్తే కానీ ఏమవుతుంది, xylem ఫాస్ట్గా సెకండరీ xylem, ప్రైమరీ xylem ఫాస్ట్గా సెకండరీ xylem అయి మారుతుంది. ఇఫ్ దిస్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దెన్ కంప్లీట్లీ it will changes in its girth size, it will increase in its girth, and plant will transform into tree. So all these are the physiological functions of xylem. ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, సారీ ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిన్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు అంటే, ఆక్సిన్ అంటే టు గ్రో అవ్వడానికి ఏదైనా మెయిన్గా ఒక హార్మోన్ కావాలంటే దట్ ఈస్ ఆక్సిన్. ఎక్కడ గ్రో అంటే ఎక్కడ ద ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ బడ్. ఇక్కడ అపెక్స్ రీజన్లో ఆక్సిన్ అంటే అపెక్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అపెక్స్ రీజన్లో ఏమవుతుంది, చాలా డామినెంట్గా ఈ హార్మోన్ ఉంటుంది, ఆక్సిన్ హార్మోన్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డామినెన్స్ it will stop the growth of lateral branches. So this is known as what, apical dominance. So what gardeners will do, they just cut this portion, that portion, and this is known as what, decapitation. So after doing decapitation, lateral branches will grow enormously. ఓకే, దెన్ ఇట్ షో బుషీ నేచర్. ప్లాంట్స్ అప్పుడు బుషీగా కనిపిస్తుంది, అంతవరకు స్ట్రెయిట్గా పొడువుగా పెరుగుకుంటూ వస్తుంది ప్లాంట్. ఓకే, ఎప్పుడైతే డీకాపిటేషన్ చేస్తారో, ఎస్, హెడ్జ్ మేకింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. హెడ్జ్ ఆర్ బుష్ మేకింగ్, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ డన్ వెన్ the process of decapitation took place there. Okay, then it promotes flowering and used in agriculture, horticulture. It will promote flowering but not initiate flowering. That is the difference. Then it prevents leaf abscission and early fruit drop. Okay, then it promotes abscission of older leaves. Young leaves, young fruits are protected. Okay, and old leaves, old flowers, okay, and old fruits are abscissed, means they are removed from the plant with the help of auxin. Then it induces parthenocarpy, example tomato we can take, and it acting as weedicide, and it controls xylem differentiation. That nothing but it is helping in cell division. It is helping in cell division. After cell division only it will undergo differentiation, right? So indirectly it is helping in cell division. If they give you whether auxin is helping in cell division, yes, it is helping in cell division. Because of that only later it will helping in differentiation. That gardener, he professional in his work. Very good, very good. Okay, then gibberellin, how they have discovered gibberellin? See, there is one scientist name is E. Kurosawa. In 1926, what he observed in rice
seedling, in rice seedling, just this is consider, this is rice seedling, okay. So suddenly what happens is this rice seedling length, internode length increased, internode length increase, okay, increase in internode, okay. So what happens, there is రైస్ సిడ్లింగ్, ఓకే. సో రైస్ సిడ్లింగ్ ఒక ప్లేస్లో ఉంది, ఏంటంటారు, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో రైస్ సీడ్లింగ్ ఉంది. ఈ కురసావా సైంటిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే వచ్చి చూస్తారు, ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ దిస్ రైస్ సీడ్లింగ్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఎనార్మస్లీ ఇన్ ఇట్స్ హైట్. ఒకేసారి హైట్లో ఎంత డిఫరెన్స్ కనిపించింది ఈ సైంటిస్ట్కు, ఎందుకు అని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఆ సైంటిస్ట్ ఏమనుకుంటారు అంటే దిస్ ప్లాంట్ ఈస్ బిహేవింగ్ లైక్ ఫూల్, సడన్గా ఇంత హైట్లో ఎలా మారింది అని చూస్తారు, ఓకే. తర్వాత ఈ ప్లాంట్ కట్ చేసి చూస్తే ఆ ప్లాంట్కి ఏమొచ్చింటుంది అంటే డిసీజ్ వస్తుంది, ఆ ప్లాంట్లో డిసీజ్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఆ డిసీజ్ ఉంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ అటాక్ ఆఫ్ ద ఫంగై, వాట్ ఇట్ ఈస్, గిబ్బెరెల్లా ఫ్యూజికోరాయ్. దట్ ఫంగై ఈజ్ గిబ్బెరెల్లా ఫ్యూజికోరాయ్, ఓకే. సో గిబ్బెరెల్లా ఫ్యూజికోరాయ్ అనే ఒక ఫంగై ఏం చేసింది అంటే ప్లాంట్ హైట్ పెరగడానికి హెల్ప్ చేసింది. అంటే ఇంటర్నోడ్, రెండు నోడ్ మిడల్లో ఉన్న ప్లేస్కి ఏమంటారు, ఇంటర్నోడ్ అంటారు. ఆ ఇంటర్నోడ్ లెంత్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టెమ్ లెంత్ ఏమైంది, హైట్ అయింది, ఓకే. స్టెమ్ లెంత్ పెరిగింది. బట్ ఇఫ్ యూ కట్ దట్ ప్లాంట్ అండ్ అబ్జర్వ్, దట్ ప్లాంట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిసీజ్డ్, ఓకే. ఆ ప్లాంట్లో డిసీజ్ వచ్చింది, ఆ ప్లాంట్కి డిసీజ్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది అంటే బికాస్ అప్పుడు ఆ కెమికల్ తీసుకొని చూస్తే అప్పుడు ఆ సైంటిస్ట్కు ఏంటి దొరికింది అంటే ఒక ఫంగై ఉంది. ఆ ఫంగై నేమ్ ఏంటి అంటే గిబ్బెరెల్లా ఫ్యూజికోరాయ్. ఈ ఫంగై నుంచే ప్లాంట్ హైట్ కూడా అయింది, ప్లాంట్కి డిసీజ్ కూడా వచ్చింది. అంటే దిస్ ఫంగై ఈజ్ హెల్పింగ్ ప్లాంట్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ హార్మింగ్ ద ప్లాంట్. ఎలా, డిసీజ్ చేసి. సో తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ఫంగై నుంచి డిసీజ్ వచ్చిందా అని మళ్ళీ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి వాట్ సైంటిస్ట్ విల్ డూ, ఓకే, హీల్ టేక్ దిస్ ప్లాంట్, ఓకే, హీల్ టేక్ ద కెమికల్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, ఓకే, and sprayed to హెల్దీ ప్లాంట్. ఒక హెల్దీ ప్లాంట్కి మరి అదే కెమికల్ స్ప్రే చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సేమ్ thing happens. What happens is again that healthy plant will increase in its height, but when you cut that plant and see inside there will be a diseased condition, okay. So ikkada ఆ సైంటిస్ట్కు ఒక కన్క్లూజన్ తీసుకున్నారు, ఏంటంటే ఒక గిబ్బెరెల్లా ఫ్యూజికోరాయ్ అని ఫంగై ఉంది. ఆ ఫంగై వల్లే ఏమవుతుంది అంటే ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఆ హార్మోన్ నుంచి ప్లాంట్ హైట్ ఏమో పెరుగుతుంది, బట్ అది ఫంగై కదా, ఏం చేస్తుంది అంటే డిసీజ్ కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. అందుకని ఫంగై నుంచి ఫస్ట్ టైం గిబ్బెరెలిక్ యాసిడ్, ఈ కెమికల్ యాక్చువల్లీ యాసిడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, గిబ్బెరెలిక్ యాసిడ్ డిస్కవర్ చేశారు. ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫంగై, తరువాత ప్లాంట్లో కూడా గిబ్బెరెలిక్ యాసిడ్ ఉంది అని తెలిసింది. సి దిస్ ఈజ్ బెకనే ఆర్ ఫూలిష్ డిసీజ్ కాజ్డ్ బై గిబ్బెరెల్లా ఫ్యూజికోరాయ్ ఇన్ రైస్ సీడ్లింగ్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై ఈ కురసావా ఇన్ 1926. So this is the discovery of what, gibberellic acid. So this is how gibberellic acid is discovered. ఇలా గిబ్బెరెలిక్ యాసిడ్ డిస్కవర్ చేశారు, ఓకేనా. సో ఆక్సిన్ గురించి డిస్కవరీ తెలిసింది, గిబ్బెరెలిక్ యాసిడ్ డిస్కవరీ కూడా తెలిసింది. ఇక్కడ ఈ గిబ్బెరెలిక్ యాసిడ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే యూజువల్లీ ఇప్పుడైతే డిస్కస్ చేసినాం కదా అదే ఫంక్షన్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఇంటర్నోడ్ లెంత్. అంటే ప్లాంట్ లెంత్, స్టెమ్ లెంత్ ఎక్కువ పెరగడానికి హెల్ప్ చేసే హార్మోన్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ గిబ్బెరెలిక్ యాసిడ్, ఓకే. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. సో ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఇంటర్నోడల్ లెంత్. దిస్ ఫినామినా ఈజ్ నోన్ యాజ్ బాల్టింగ్. ఈ ప్రాసెస్కు ఏమంటారు, బాల్టింగ్ అంటారు. వాట్ ఈస్ బాల్టింగ్? బాల్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఇంటర్నోడ్ ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్, ఓకే. సో ఎక్కడెక్కడ చూస్తాం బాల్టింగ్ ప్రాసెస్ అంటే షుగర్ కేన్, ఓకే. షుగర్ కేన్లోనన్నా మీకు తెలుసు కదా షుగర్ కేన్ ఎలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద షుగర్ కేన్, ఓకే. సో దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇంటర్నోడ్, ఓకే, internode. If you spray gibberellic acid
to this, then internode length will increases. Okay, so internode, so this is now A, so this is now A, okay, and B kuda ila, so this is now B, means there is gradual increase in the length of the internode. This is only because of the presence of one hormone, that is gibberellic acid. ఇప్పుడు length increase అయితే yield increase అవుతుందా లేదా? Mainly ఈ షుగర్ కేన్ పని ఏం చేస్తుంది? It will store sugar. If the length of the stem is increased, then this plant yield will be increased or not? Okay, so the plant yield will be increased, means plant నుంచి వచ్చే product percentage కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అన్నట్టు. Suppose ఇక్కడ నుంచి ఒక 10 tons of sugar ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ కి, తర్వాత ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఇట్ ఈస్ నౌ అప్ టు 20 tons of sugar is extracted from these sugar cane. Okay na, so ante it will just helping in increasing the yield of the plant. Okay, then grapes stalk length kuda increase cheyadaniki help avutundi. Inka apple shape, apple size kuda maintain cheyadaniki help avutundi ee gibberellic acid. Endukante apple is the part of thalamus ante that is nothing but stem. ఓకే, స్టెమ్ నుంచి నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేది అంటే ఒక థలామస్. ఓకేనా, సో దట్స్ వై థలామస్ షేప్ మెయింటైన్ చేయడానికి, యాపిల్ బాగా పెద్దగా ఇంకా ఫ్రూటీగా కనిపించడానికి దే విల్ జస్ట్ స్ప్రే దిస్ వన్, వాట్ ఇట్ ఈస్, గిబ్బెరెల్లిక్ యాసిడ్. అనదర్ 15 minutes అన్న. ఓకే, another 20 minutes because questions are there, another 20 minutes. Okay, then it delays senescence అంటే ఏజింగ్ ప్రాసెస్ ని డిలే చేస్తుంది. ఓకే, త్వరగా ఏజ్ అవ్వదు ప్లాంట్, అలా చూసుకుంటుంది ఈ హార్మోన్. దెన్ ఫ్రూట్ ఇన్ ట్రీ ఆర్ ఫర్ లాంగర్ పీరియడ్, నాట్ ఓన్లీ సెనెసెన్స్, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్. సెనెసెన్స్ అంటే ఫ్రూట్ ఇంకా ఫ్రూట్ ట్రీలో చాలా డేస్ వరకు ఉండాలి, అలా చూసుకుంటుంది ఏంటి, గిబ్బెరెల్లిక్ యాసిడ్. దెన్ it is used to speed up the malting process in brewing industry. So brewing industry ante beverages. Okay, so ikkada alcohol production ki seedlings తీసుకొని వస్తారు. ఆ seedlings germinate కావాలి, ఫస్ట్ ఈజీగా germinate కావాలి, means maltose content ఎక్కువ కావాలి. See, this is the seed and here what is present, starch usually and embryo. Okay, that is food is present and it is stored in the form of starch. If this is broken down, the starch is broken down, then what it will produce, it will produce maltose. Okay, then after it will again undergo into simpler form into glucose. Okay, then after it is broken down to release oxygen. Okay, so this is how it is breaking dormancy of the seed. See, GAs hasten the maturity period and leads to the early seed production. Example, conifers. In conifers, majorly these are gymnosperms. Okay, so in this, what is the major growth aspect is production of more seeds. So that's why it will increase the speed of the seed formation, where it is in conifers. Okay, then it breaks dormancy of the seed and promotes seed germination. So this is the example, because it will just release alpha amylase enzyme. Okay, because of this alpha amylase enzyme, maltose is released and here glucose is formed, and then from this respiration takes place, and with the help of this oxygen respiration process takes place. Okay na, so here ila em avutundi ante maltose release avutundi. Ee maltose ekkada kavali ante brewing process ki kavali, that is brewing industry ku kavali. Anduke this process is very very important. For this process what is necessary, GA3 is necessary. Okay na, then increase in internode health. Example, rosette plants. Suppose rosette plants enti ante cabbage inka beetroot. Okay, where it is present and where it is present on the surface of the soil. Suppose this is the soil. Okay, then here this is how beetroot will grow. Okay, and cabbage also it is growing. Okay, it is growing on the surface of the soil. Then if gibberellic acid is sprayed on this
surface, then what happens is it will just increase in its length, okay, and it is growing above the level of the soil. Then what happens, diseases will not going to spread to these plants, okay. So that is one of the major reason. And flowering will be also accelerated. If they spray gibberellic acid, then flowering will also accelerated due to, because of this effect, okay now. So internode length will be increased, then it is growing on the surface, above the surface of the soil, okay. There will be some distance between the surface and the rosette form of this cabbage, okay. ఒక cabbage ఇంకా soil middle లో గ్యాప్ క్రియేట్ అవుతుంది, అప్పుడు డిసీజ్ త్వరగా ఈ ప్లాంట్ కి రాదు. డిసీజ్ రాదు అంటే ఫ్లవరింగ్ ఈజీగా త్వరగా అవుతుంది అని రీజన్, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ all the physiological effects of gibberellic acid. Then what is the next hormone is cytokinin, okay. So cytokinin is first discovered by F. Skoog in tobacco stem callus. So what is callus is undifferentiated mass of cell, okay. So there is undifferentiated mass of cells, there are many cells are there. Now this is known as what, callus, okay. ఈ callus నుంచి plant పెరగాలి అంటే కొన్ని హార్మోన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్, ఓకే. ఆ ప్లాంట్ గ్రో కావాలి అంటే కొంచెం ఏదైనా ఫుడ్ ఫామ్లో ఏదైనా సప్లై చేయాలి. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్ విత్ auxin, then all these cells will later develop into root, okay. రూట్ డెవలప్మెంట్ కు హెల్ప్ అవుతుంది, ఓకేనా. దెన్ వాట్ దే విల్ డూ ఇస్ దే విల్ జస్ట్ యాడ్, ఓకే, xylem derivative అండ్ కోకోనట్ మిల్క్ ని యాడ్ చేస్తారు, ఓకే. తర్వాత ఏమవుతుంది, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ విల్ నౌ షో ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లీవ్స్, ఓకే. అంటే వాళ్ళకు తెలుస్తుంది that is this is the region, okay. These are the parts from where cell division takes place, so that's why shoot development took place. అంటే సైంటిస్ట్ కు తెలుసు ఆక్సిన్ స్ప్రే చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే రూట్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అని తెలుసు, కానీ ఏది ఫుడ్లో యాడ్ చేస్తే షూట్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అని తెలీదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే ఈ ఈ కాంపోనెంట్స్ వేస్తారు, దట్ ఈస్ xylem అండ్ ఇంకా కోకోనట్ మిల్క్ వేస్తారు. ఇది ఆఫ్టర్ వేసినాక ఏమవుతుంది అంటే సెల్ డివిజన్ అయ్యి షూట్ ఫార్మేషన్ అయ్యింది, ఓకే. అప్పుడు వాళ్ళు ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చారు, ఏంటంటే సెల్ డివిజన్ కానీకు మెయిన్ రీజన్ అంటే ఈ కోకోనట్ మిల్క్ ఇంకా xylem ఎక్స్ట్రాక్ట్ అని తెలిసింది, ఓకే. xylem ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇంకా కోకోనట్ మిల్క్ నుంచి ఒక హార్మోన్ ఉంది, ఆ కాంపోనెంట్లో ఒక హార్మోన్ ఉంది, ఆ హార్మోన్ నుంచి సెల్ డివిజన్ అయింది, సెల్ డివిజన్ అయినాక షూట్ డెవలప్మెంట్ అయింది అని తెలిసింది, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్ కన్క్లూజన్ ఫ్రమ్ this experiment, okay. This are the callus from tobacco stem cells, okay. So this is the conclusion they have given. Then Miller et al, what they did is herring sperm DNA, means there is one fish, this fish name is herring, okay. From this fish they have extracted sperm, means this is male fish, okay. Then ikkada sperm extract chesaru, then they have extracted DNA extract chesaru aa sperm nunchi, okay. Then from this DNA they have autoclaved and they have found out there is purine derivative, that purine derivative is adenine, okay. Then this adenine is showing kinetin activity. This kinetin activity is nothing but what, cell division, okay. ఒక ఫిష్ ఉంది హెర్రింగ్ ఫిష్ అని, ఆ ఫిష్ నుంచి స్పర్మ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు, ఆ స్పర్మ్ లో డిఎన్ఏ ఉంది, ఓకే. ఆ డిఎన్ఏని ఆటోక్లేవ్ చేశారు. ఆటోక్లేవ్ అంటే దట్ ఈస్ దే హ్యావ్ జస్ట్ రిమూవ్డ్ కంటామినేషన్, డిఎన్ఏ అంతే కావాలి, ఓకే. ఆ స్పర్మ్ లో ఉన్న వేరే కాంపోనెంట్స్ మనకు వద్దు, వి జస్ట్ ఓన్లీ వాంట్ డిఎన్ఏ, సో దట్స్ వై దే హ్యావ్ ఆటోక్లేవ్డ్ so that only DNA is present now, okay. Then in that DNA they have studied the chemicals
and later they have discovered that there is presence of adenine derivative, okay, that is known as what? Kinetin. So this kinetin helping in cell division. So in plants, kinetin, cytokinin, that hormone is not present, okay, that kinetin is actually derived from animals. Then what is the plant form of cytokinin? Plant form of cytokinin is zeatin, okay, that zeatin is present in corn kernels and coconut milk, okay. This will helping in rapid cell division. First time సెల్ డివిజన్ బాగా అయ్యే హార్మోన్ ఏది అనే ప్లాంట్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు. ఆ ప్లాంట్ ఏంటి అంటే కార్న్ కర్నల్స్, ఓకే. అప్పుడు ఆ నేమ్ ఏం పెట్టారంటే జియాటిన్ అని పెట్టారు. ఎందుకంటే కార్న్ ఏమంటారు అంటే జియామైస్ అంటారు. జియామైస్ ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ ద కార్న్, ఓకేనా. సో దట్స్ వై దే హ్యావ్ నేమ్డ్ దిస్ హార్మోన్ యాజ్ జియాటిన్. దెన్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద chemical form present, what is the chemical form of cytokinin present in the plant, then you have to answer it is zeatin. Then what is the chemical form which is present in the animal of cytokinin? That is nothing but what? Kinetin. Kinetin is the hormone which is present in animals, extracted from animals, and zeatin is a hormone which is extracted from plants, okay. So this is about cytokinin discovery, and functions are very, very simple. Cytokinins, in that name only it is present. What it is? Cell division. Cyto means cell, okay. Then kinin, okay, kinetin means division, okay. So cell division. So that's why cell division in apical meristem. Apical meristem lo cell division avvadaniki major ga kavalsindi oka main hormone ante that is cytokinin. Then it plays an important role in formation of new leaves, okay, that is in chloroplast leaves, means in leaves it actually helps in the formation of new chlorophyll, okay. New chlorophyll again help in the formation of new chloroplast, okay. New chloroplast again helps in the formation of new leaves, okay. Means chloroplast number is increased, then more photosynthesis. More photosynthesis means more leaves are produced, okay. So that is how it is helping in production of more leaves in the plant with the process of cell division. Then it helps in the plant to overcome apical dominance. So this is completely opposite to auxin. Auxin helping in dominating the apex region, okay, but the cytokinin helping in breaking the apical dominance and helping in growth of the lateral shoot, okay. So this will help in, that is promote lateral shoot growth and adventitious shoot formation. Adventitious means side branches, okay, means like this. Side branches will grow vigorously now because of the spraying of this one hormone, that is cytokinin. Then it promotes nutrient mobilization, means from one part of the plant to another part nutrient supply is very, very necessary, okay. It has to be traveled from one part of the another plant. So that nutrient supply is only supported with the help of this cytokinin enzyme, okay. Then it delays leaf senescence, okay. Leaf senescence ante enti? So what is leaf senescence? Falling of leaves. Plant nunchi leaf padadu ఎక్కువగా, ఓకే. అది కంట్రోల్ చేయడానికి ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ సైటోకైనిన్, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ మేజర్గా ఏంటంటే సెల్ డివిజన్. సైటోకైనిన్ అనిందేమో మీ బ్రెయిన్లో ఏంటి ఒక సిగ్నల్ రావాలి ఏంటంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెల్ డివిజన్, సెల్ డివిజన్, సెల్ డివిజన్ అని, ఓకే. సో సెల్ డివిజన్ ఎలా అంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ద అపెక్స్ రీజన్, ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది సెల్ డివిజన్. అపికల్ డామినెన్స్కు బ్రేక్ చేసి లాటరల్ షూట్ గ్రోత్కు హెల్ప్ చేస్తుంది. తర్వాత న్యూ లీవ్స్ పెరగడానికి, న్యూ లీవ్స్ ఇంకా న్యూ క్లోరోప్లాస్ట్, న్యూ క్లోరోఫిల్ ఫార్మేషన్కు ఒక హార్మోన్ ఇస్ నెసరీ, దట్ ఈస్ సైటోకైనిన్. ద న్యూట్రియంట్ మొబిలైజేషన్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సైటోకైనిన్, ఓకే. దెన్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇథిలిన్. ఇథిలిన్ ఎలా డిస్కవర్ చేశారు అంటే హెచ్హెచ్ కజిన్స్, that is the name of the scientist, okay, that is in 1910. what he observed is, em observe chesaru ante there is presence of ripened orange undi ante orange fruit undi, okay. So ee orange fruit ikkada dan pakkalo em undi ante unripened banana, అంటే బనానా ఇంకా ఫ్రూట్ అవ్వలేదు. బనానా ఈజ్ ఇన్ వెజిటబుల్ ఫామ్,
ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రీన్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఆరెంజ్ నుంచి ఏదో ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అయింది. దిస్ హార్మోన్ ఈజ్ వాలెటైల్. వాలెటైల్ అంటే ఎయిర్లో ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఓకే, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ ఎయిర్. ఓకే, సో ఎయిర్లో ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అయ్యి దిస్ హార్మోన్ ఈజ్ transported to this banana. So that's why this banana is now ripened. This banana is now ripened. Means vegetable is transformed into what, Nandini? Yes, this vegetable is transformed into fruit with the help of one hormone. That hormone is in gaseous form, so that's why it is transferred in air, so that is in volatile form. Okay, and because of this ripening process takes place. Okay, oka vegetable fruit ayi మారడానికి ఒక మేజర్ హార్మోన్ ఉంది, అది ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ ఇథిలిన్. సో ఇలా డిస్కవర్ చేశారు. ఇంకొకటి డిస్కవరీ ఉంది, సీడ్స్ ఉండదు. ఓకే, మీరు బనానా తినేటప్పుడు ఒక చిన్న చిన్న డాట్స్ కనిపిస్తుంది కదా, అబ్జర్వ్ చేశారా? బ్రౌన్ డాట్స్, అవి ఏమంటే ఓవ్యూల్స్ ఫర్టిలైజ్ అవ్వలేదు, అలాగే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అన్ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవ్యూల్స్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద బనానా. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఫర్టిలైజ్ అయితే మాత్రం సీడ్స్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, సీడ్స్ ఉండదు బనానాలో నార్మల్గా. ఓకే, సో ఇంకొకటి ట్రిపుల్ రెస్పాన్స్ ఎఫెక్ట్ కూడా చూసారు. ఏంటంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఒక పెద్ద స్టోన్ ఉంది. సో దెర్ ఈస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టోన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద లేయర్ ఆఫ్ ద సాయిల్. దెన్ దెర్ ఈస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సీడ్. ఇక్కడ సీడ్ ఉంది. ఇప్పుడు క్యాన్ దిస్ సీడ్ ఏబుల్ టు గ్రో? దిస్ సీడ్ విల్ ఏబుల్ టు గ్రో? నో కదా, ఎందుకంటే ఇట్ విల్ నాట్ ఏబుల్ టు మూవ్ దిస్ బిగ్ స్టోన్. It will not able to move this big stone. Then what seed will do? It will first grow horizontally. Okay, it will just grow horizontal. So first is horizontal growth. Okay, horizontal growth. Then what it will do? It will just increase in its vertical form. Okay, vertical axis increases. Vertical axis, ఓకే, ఇంక్రీజెస్ అంటే సైడ్లో ఇలా గ్రో అవుతుంది. ఇక్కడ స్టోన్ అలాగే ఉంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే సైడ్ ఇలా స్టోన్, ఇక్కడ స్టోన్ ఉంటే ఈ సీడ్ ఇలా వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఒక హుక్ ఫార్మేషన్ చేసుకుని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ప్లాంట్ గ్రో అవుతుంది. మీన్స్ హౌ ఇట్ విల్ డూ ఈజ్ ఇన్కంప్లీట్ ఫర్టిలైజేషన్ బనానా. ఫర్టిలైజేషనే అవ్వదు అక్కడ. సి వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈజ్ సాయిల్ సర్ఫేస్ మీద స్టోన్ ఉంది, ఇక్కడ సాయిల్ లోపల ఒక సీడ్ ఉంది. ఓకే, ఈ సీడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది గ్రో అవ్వడానికి మిడిల్ ఒక అబ్స్ట్రకల్ ఉంది. ఏంటంటే అది స్టోన్ ఉంది. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే హారిజంటల్ ఇలా గ్రో అయింది. ఓకే, హారిజంటల్ సైడ్కు వచ్చేసింది. తర్వాత ఒక ఇది గ్రోత్ యాక్సెస్ ఏమైందంటే స్వెల్ అయింది. అక్కడ సీడ్ యాక్సెస్ స్వెల్ అయింది. తర్వాత ఆ స్టోన్ సైడ్ నుంచి ఇలా గ్రో అయ్యి పెరుగుతుంది. మీన్స్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఇట్ విల్ షో ట్రిపుల్ రెస్పాన్స్ అట్ ఎ టైమ్. What it will do? It will just increase in its horizontal growth, vertical, and then it will show hook formation. And ila em chestundi ante, yes, PYQs will be there now. Okay, ila em chestundi ante aa stone side nunchi plant perigindi annattu. Okay, means for the germination of the plant this ethylene is important. Okay, thank you Afila. Then see what are the functions. There are many functions of ethylene. So this is one of the most used hormone in market అని అడిగితే దట్ ఈస్ ఇథిలిన్ అన్న. ఓకే, సో ఇట్ ప్రమోట్స్ సినసెన్స్ అంటే ఏజింగ్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. ఓకే, దెన్ అబ్సెషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఆర్గన్స్ లైక్ ఫ్లవర్స్ అండ్ లీవ్స్. సో దట్స్ వై దిస్ ఈస్ ఇథిలిన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ బోత్ యాజ్ ప్రమోటర్ అండ్ ఆల్సో. మ్యామ్ సారీ ఫర్ డిస్టర్బింగ్. డూ యూ నో సుష్మా మ్యామ్? ఎస్, బట్ క్యాన్ యూ టెల్ from which state or which place so that I can tell? Yes, I know her. Okay, but how you know her? Just let me know. See, abscission or plant organs means flowers, leaves will be abscissed, means this is going to be promoted. That is senescence, means aging is promoted. Okay, that's why it is known as what? This hormone is known as what? Inhibitor and also promoter. It is inhibiting, stopping the process, and also it will promote.
Okay, it will promote the growth. Yes, banana belongs to parthenocarpic, right? That is correct. Good afternoon, Suresh. Good afternoon. Okay, then it breaks seed and bud dormancy. So just now we have discussed what it will do. If this is in dormant phase, then it will break that dormant phase and it will helping in germinating. Okay, so means it is breaking dormancy. Dormance means రెస్టింగ్ ఫేజ్, సీడ్ రెస్టింగ్ ఫేజ్లో ఉంది, అది బ్రేక్ చేసి జర్మినేట్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఇథిలిన్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడ చూస్తాము అంటే పీనట్ ఇంకా పొటాటో. పొటాటో మీకు తెలుసా, దాని మీద ఒక చిన్న గ్రీన్ ఇలా బడ్స్ ఉంటుంది అని. ఈ పొటాటో ఏదైనా సాయిల్లో పెడితే ఈ బడ్ నుంచి మరి ఒక ప్లాంట్ వస్తుంది. ఓకే, మీన్స్ ఆ బడ్ బాగా రావాలి అంటే ఇథిలిన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అవర్ మ్యామ్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్, వెరీ నైస్ చందు. Okay, then it is also known as climacteric hormone since it increases the respiratory rate during ripening. See, ఇలా సడన్ గా వెజిటబుల్ నుంచి ఫ్రూట్ గా మారాలి అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ జరిగింది. ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఇంక్రీజ్ ద రేట్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్. ఓకే, రెస్పిరేషన్ రేట్ ఎక్కువ అయితే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ద ఫుడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్సూమింగ్ మోర్ ఫుడ్. సో ఇలా ఒక అన్రైపన్డ్ part of the plant will going to be ripened. Okay, so this is a thing. Then it promotes flowering in cucumber, means female flowers will grow. Okay, that will increase the yield of the plant. Then it is used to initiate flowering. See what I have just said. అప్పుడే auxin గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మేము చూసాం కదా, ఏంటంటే just a minute. Okay, so what it will do is it will initiating flowering, but auxin promotes flowering. Okay, auxin promotes flowering and ethylene initiates flowering. Okay, and causes fruit set in pineapples. Okay, then it also promotes internode and petiole elongation in deep water rice plant, because see, this is the rice plant. Okay, so this is the rice plant, it is growing inside the water. Okay, then it has to reach to the surface of the water. Then what it will do, it will increase in its internode length. So that's why now rice plant is growing on the surface of the water. So for this purpose, this hormone is very very necessary. Just a minute. Just a minute, Anna, I'll be back. Wait. What happened ante current పోయింది కదా, అందుకని ఇక్కడ the display of the TV is went, so that's why I can't see your comments, but I can read your comments from mobile now. Okay, so I'll just go through your comments. Just a minute. Okay, Nandini, you have just asked what happened. Okay, ma'am, bud soil lo పెట్టుతే మళ్ళీ పొటాటో గ్రో అవుతుందా? Yes, potato plant will grow. Okay na? So this is what they have mentioned. Then root growth and root hair formation. Suppose auxin is helping in growth of the root, then this ethylene is helping in root hair formation. ఒక్కటి హార్మోన్ రూట్ గ్రోత్ ఫార్మేషన్ కు హెల్ప్ అయితే ఇంకొక హార్మోన్ రూట్ హెయిర్ గ్రో అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై బోత్ ఆక్సిన్ అండ్ ఇథిలిన్ ఆర్ functioning with each other. Okay, they'll function along with each other. Then fruit ripening, that is seen in tomato and apple. Zoology classes, no, not now. Okay, then thinning of cotton, cherry and walnut, means
flowers will fall. So that is known as what? Thinning. A plant lo flower number takva avutundi. That is because of the presence of ethylene. Okay, so cotton, cherry inka walnut plant lo flower number taggutundi. Okay, so all these, see, this is abscission. Abscission means inhibition function, and here also inhibition function. So that's why ethylene is the only hormone where it will helping in plant growth and also it will inhibit the growth of the plant. Okay, so these are all the physiological functions of the ethylene. Okay, then abscisic acid is the last hormone. How they have discovered is, 3 సైంటిస్ట్ వేరే వేరే ప్లేస్లో వేరే వేరే చోట్ల ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే సపరేట్గా డిస్కవరీ చేస్తున్నారు. తర్వాత తెలిసింది అందరి డిస్కవరీ ఒక సేమ్ హార్మోన్ గురించి. ఆ హార్మోన్ ఏంటంటే అబ్సిసిక్ యాసిడ్ అని కన్క్లూజన్కు వచ్చారు. ఏం చేశారు అంటే ఒక సైంటిస్ట్ ఏం చేశారు, ఇన్హిబిటర్ అని నేమ్ పెట్టారు. ఇన్హిబిటర్ బి అని నేమ్ పెట్టారు. వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే వాట్ దే హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఈస్, ఒక ప్లాంట్ మెటబాలిజం స్లో అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఒక హార్మోన్. ఆ హార్మోన్ని ఇన్హిబిటర్ అని నేమ్ పెట్టారు. తర్వాత ఇంకొక సైంటిస్ట్ ఏమన్నారు అంటే లీఫ్ ఇంకా ఫ్రూట్ ప్లాంట్ నుంచి డ్రాప్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఒక హార్మోన్ ఉంది, ఆ హార్మోన్కి అబ్సెషన్ అని నేమ్ పెట్టారు. ఇంకొక సైంటిస్ట్ వచ్చారు, వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే సీడ్ డార్మెన్సీ అవుతుంది అంటే సీడ్ జర్మినేట్ అవ్వట్లేదు, సీడ్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ రెస్టింగ్ ఫేజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వన్ హార్మోన్ దట్ ఈస్ డార్మిన్ అని అన్నారు. తర్వాత బై కన్క్లూడింగ్ all these effects, they have concluded that there is one presence of hormone abscisic acid which will inhibit the plant processes, and they named that as abscisic acid. And when plant is in stressed condition, this hormone is released. So that's why it is also known as stress hormone ani kuda antaru. Stress hormone antaru endukante plant ki stress vaste, ma'am guava true fruit agutta ilva false fruit agutta. Guava is true fruit nana, guava is not false fruit, because the pulp of the fruit what we will eat, that is nothing but ఓవరీ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్. ఓకే, ఓవరీనే మేము తింటున్నాము, అందుకే అది ఫాల్స్ కాదు, ట్రూ ఫ్రూట్ అంటారు. మ్యామ్ ప్రమోటర్ అండ్ ఇన్హిబిటర్ వన్ క్విక్ డిఫరెన్స్. ఓకే ద్వారపుడి, దట్స్ గుడ్, ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు యూ. ఓకే, క్విక్ డిఫరెన్స్ లాస్ట్లో మనం చేద్దాం ఇప్పుడు. సి, డార్మెన్సీ అంటే abscission ఇంకా inhibition, all these functions are showing by one hormone, that is abscisic acid. And ఎప్పుడైతే plants కి stress condition వస్తుంది, plant is facing any stress, suppose water availability is very less and salt content is very high, okay, and temperature is very high, means plant is facing in stress condition. plants కు stress వచ్చింది ఇప్పుడు, ఓకే, అప్పుడు ఒక హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది, అది ఏంటంటే abscisic acid. that's why it is also known as stress hormone అన్న. ఓకేనా, దెన్ ఇక్కడ ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్స్ చాలా ఎక్కువ లేదు, తక్కువ ఉంది. ఏంటంటే ఇట్ స్టిమ్యులేట్స్ ద క్లోజర్ ఆఫ్ స్టొమాటా. వెన్ ప్లాంట్స్ ఫేస్ ఎనీ స్ట్రెస్ కండిషన్, దెన్ స్టొమాటో విల్ బీ క్లోజ్డ్. వీ హ్యావ్ డిస్కస్ దిస్ అర్లియర్, అప్పుడే స్టార్టింగ్కి డిస్కస్ చేసాం కదా. దట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద టాలరెన్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ టు వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. మీన్స్ ఇప్పుడు స్టొమాటో క్లోజ్ అయితే ప్లాంట్స్కు ఒక టాలరెన్స్ వచ్చింది స్ట్రెస్ ఫేస్ చేయడానికి. ఓకే, సపోజ్ ఒక హ్యూమన్కి ఏమైంది అంటే హై ఫీవర్ వచ్చింది. ఓకే, హై ఫీవర్ వస్తే ఏం చేస్తారు, చలి జ్వరం వచ్చింది, చలి జ్వరం, హై ఫీవర్. ఓకే, వాట్ హీ విల్ డూ ఇస్ హీ విల్ జస్ట్ వేర్ స్వెటర్ వేసుకున్నాక ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, ఏంటంటే నాకు చలి కొంచెం ఇప్పుడు బాగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నాకు వార్మ్ ఫీల్ అవుతుంది. మీన్స్ ఇట్ విల్ బూస్ట్ టాలరెన్స్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బూస్ట్ కాన్ఫిడెన్స్, సో దట్ దే క్యాన్ ఫేస్ దట్ అడ్వర్స్ కండిషన్. ప్లాంట్కు ఎంత అడ్వర్స్ కండిషన్ వస్తే కానీ నేను ఫేస్ చేయగలను అని ఒక టాలరెన్స్ చూపిస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అబ్సిసిక్ యాసిడ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ క్లోజ్డ్ ద స్టొమాటా. ఓకే, స్టొమాటాని క్లోజ్ చేసింది కాబట్టి అక్కడ నుంచి వాటర్ ఎవాపరేట్ అవ్వట్లేదు, మీన్స్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అవ్వట్లేదు, అందుకని ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ plants to face the stress condition. Okay, then therefore it is also known as stress hormone. Then it inhibits seed germination అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే the environment is in adverse condition. environment లో కండిషన్ బాగాలేదు, అందుకనే సీడ్ జర్మినేట్ అయితే అక్కడ ఏమీ యూజ్ లేదు, జర్మినేట్ అయితే కూడా ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ ఇట్ విల్ డై,
అందుకని నాన్న నువ్వు అలా పెరిగి ఇంకా చావడం అవసరం లేదు, నువ్వు ఇలాగే సాయిల్లో రెస్ట్ చేయి, నేను తర్వాత సిగ్నల్ ఇస్తాను, అప్పుడు నువ్వు గ్రో అవ్వు అని ఈ అబ్సిసిక్ యాసిడ్ చెప్తుంది. ఓకే, దెన్ ఇట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మెచ్యురేషన్ అండ్ ఇండ్యూసెస్ సీడ్ డార్మెన్సీ. సో ఓవరాల్ సీడ్ డెవలప్మెంట్ కి ఈ హార్మోన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని ఇక్కడ ఇచ్చారు. దెన్ it accumulates during unfavorable condition and helps seed to withstand desiccation. Same point again, means favorable condition లేదు, unfavorable condition ఉంది environment లో, అప్పుడు వాటర్ చాలా తక్కువ ఉంది, అలాంటి కండిషన్ లో కూడా సీడ్ విత్స్టాండ్ కావాలి అంటే this హార్మోన్ ఈజ్ నెసెసరీ అని చెప్పారు. ఓకే, దెన్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాంటగోనిస్ట్లీ ఆపోజిట్ టు గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్. సి గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ విల్ బ్రేక్ డార్మెన్సీ, బ్రేక్ డార్మాన్సీ అంటే ఒక సీడ్ని జర్మినేట్ చేయడానికి కావాల్సిన హార్మోన్ అంటే గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, అదే ఒక సీడ్ని సీడ్ లానే ఉండిపోవాలి, ఓకే, జర్మినేషన్ స్టాప్ అవ్వాలి అంటే కావాల్సిన హార్మోన్ ఏంటి అంటే అబ్సిసిక్ యాసిడ్. మీన్స్ both are opposite to each other. So that's why what they have said antagonistic with each other. ఇంకొకటి ఉంది ఏంటంటే అది auxin ఇంకా cytokinin. Auxin and cytokinin are also what it is, antagonistic with each other. ఎందుకంటే auxin will shows apical dominance, okay, then it will break apical dominance. Okay nana, tarvata auxin will helping in root formation, but cytokinin help in shoot formation ki oka hormone important, that is cytokinin. So that's why auxin and cytokinin are antagonistic with each other. ABA and ethylene is inhibitor. Yes, ABA and ethylene is inhibitor. Please explain about the seed dormancy అని చెప్తున్నారా? డార్మెంట్ స్టేజ్ అంటే రెస్టింగ్ స్టేజ్ అన్నట్టు, సీడ్ జర్మినేట్ అవ్వట్లేదు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సీడ్ డార్మెన్సీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జర్మినేటింగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ సీడ్ డార్మెన్సీ. డార్మెంట్ ఫేజ్ అంటే రెస్ట్లో ఉంది సీడ్, దాన్ని బ్రేక్ చేసేసి సీడ్ జర్మినేట్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ ప్రమోటింగ్ జర్మినేషన్, మీన్స్ బ్రేకింగ్ డార్మెన్సీ అని. ఓకేనా, సో వర్డ్స్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఈజీ వేలో చెప్తున్నాను. డార్మెంట్ అంటే రెస్టింగ్ అన్నట్టు, డార్మెంట్ ఫేజ్ మీన్స్ రెస్టింగ్ ఫేజ్. ఓకే, బ్రేకింగ్ డార్మెన్సీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ జర్మినేటింగ్. ప్రమోటింగ్ డార్మెన్సీ మీన్స్ రెస్టింగ్ ఫేజ్లోనే ఉండాలి అని ప్రమోట్ చేయడం. ఓకే, బ్రేకింగ్ మీన్స్ ఫార్ జర్మినేషన్, ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ రెడీ. బ్రేకింగ్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ డార్మెంట్ కండిషన్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్. డార్మెంట్ కండిషన్లే ఉండాలి అంటే డార్మెన్సీని ప్రమోట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, I think you have got now. Okay, so this is about antagonistic. Then synergistic అని కూడా ఒక వర్డ్ ఉంది. Some hormones are synergistic with each other. Example ఏంటి అంటే auxin and ethylene are synergistic with each other. ఎందుకంటే auxin will helping in promoting flower and ethylene will helping in initiating flower. Then auxin will helping in formation of root and ethylene will helping in formation of root hairs. రెండు at a time simultaneously work చేస్తుంది అన్నట్టు. ఒకటి రూట్ ఫార్మేషన్కు హెల్ప్ చేస్తే ఇంకొకటి రూట్ హెయిర్ ఫార్మేషన్కి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఒకటి ఫ్లవర్ ఇనిషియేట్ చేస్తే ఆ ఫ్లవర్ని బాగా పెరగాలి అంటే ethylene కావాలి, సారీ auxin కావాలి. మీన్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ synergistic. Synergistic means both are working simultaneously at a time. Antagonist means their work is completely opposite with each other. Okay, they are completely working opposite manner. So that is antagonistic. Okay na? Okay.
4M, ma'am, I read in IPE. Okay. Okay, then. So now you just answer the questions. Just read this statement. ఓకే, రీడ్ చేయండి. నేను పోల్ స్టార్ట్ చేసినాక మీరు ఆన్సర్ పెట్టండి, అంతవరకు డు నాట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నౌ స్టార్ట్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద పోల్. నౌ ఆన్సర్ చేయండి ఇప్పుడు. ఎస్, ఆక్సిన్ ఇస్ కంప్లీట్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్. కరెక్ట్. आंसर 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 करो जल्दी जल्दी. For this, D is correct answer. See what they are telling. Choose the correct option that is for the characteristic of growth. Em icharu ikkada irreversible ani icharu. That is irreversible, permanent. That is correct. Increase in size, okay, of the organ parts, even of the individual cells. Then accompanied by metabolic process, that is nothing but anabolism and catabolism. Then it occurs at the expense of energy. Energy unte gaani ee process avutundi kada nanna. So andukani then all of the above is correct for growth. Let's see the result. D is correct answer. 100% very good. Very good, Nana, because only 2 are answered. Prajwal and Nandini. Good. Okay. Then next question. Arithmetic growth is linear because. Enduku linear undi? Read the sentence. One daughter cell remains meristematic and other differentiate and mature. Both daughter cells remain meristematic. Both daughter cells get matured. All of the above. Now answer this question. ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయండి నాన్న. Yes, what is the correct answer? What is the correct answer? Yes, Paul has stopped, Nana. Answer is A. So what happens here? There is one cell. This will divide. One will be meristematic and another will be permanent. Then this meristematic cell will divide and this stays as it is. Now, one will be acting as permanent and another will be in meristematic. So again it will divide. Okay, then it will follows. Here it is permanent, here it is permanent. Again, one is meristematic, one will be permanent. Means every time one cell is regaining the activity of meristematic and another cell is becoming permanent. అంటే ఒక్క సెల్ మెరిస్టమాటిక్ యాక్టివిటీ చూపిస్తుంది, ఇంకొక సెల్ పర్మనెంట్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ టైం ఒక సెల్ పర్మనెంట్ సెల్గా మారుతుంది. ఓకే, మీన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ మేనర్. For each step, for each time, only one cell is being added. So that's why it is arithmetic. Okay, so what is the correct answer for this? A is the correct answer. Let's see how many of you have answered the correct. Only 25% Prajwal is given right answer. What about others? What you are doing? డైలీ, ఎస్ డైలీ ఉంటుంది, రేపు ఉండదు, డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఉంటుంది. ఓకే, మెజర్మెంట్ అండ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ టోటల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్ పర్ యూనిట్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద పోల్. నౌ యూ జస్ట్ ఆన్సర్ చేయండి. త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. పాల్
ఫినిష్ అయ్యే లోపల ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే. See, measurement and comparison of total growth of a plant per unit time is called absolute growth. This is the direct definition from NCERT and we have just discussed that also. So how many of you have answered the right? It's 100%. So Prajwal, Nandini, John, Alpha, you have given the right answer. Very good. Okay. Then, what are the structural changes which occur during differentiation of tertiary element? Okay, answer this question. Just read this out. The cells lose their protoplasm. Cells develop very strong elastic lignocellulosic secondary wall. The cell increases in its protoplasm. Both A and B. Answer this. ఏ అని ఇస్తున్నారా ఆన్సర్? What is the correct answer? Read once again. Read once again. నన్న read once again నన్న. ఏ కాదు. ఎస్ డి అని ఇస్తున్నారు. బోత్ ఏ అండ్ బి అని ఇచ్చారు. నందిని ఆప్షన్ పెట్టాలి నాన్న. ఓకే. సో సి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ట్రేకియరీ మీన్స్ వాట్ దే ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ జైలం. ఓకే. సో జైలంలో ఏమవుతుంది అంటే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద సెల్ ఆఫ్ ద జైలం, ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దిస్ ఈజ్ ఇట్స్ సెల్ వాల్. ఇది ఒక సెల్ వాల్ ఉంది, ప్లాంట్ సెల్ వాల్. ఈ సెల్ వాల్ ఏమవుతుంది అంటే థిక్గా మారుతుంది. దట్ సెల్ వాల్ ఈజ్ నౌ very thick, okay, because of the deposition of lignin, okay, and the part which is present inside, that is nothing but what? Protoplasm will die. ఇప్పుడు ఇది ఇన్సైడ్ ప్లాంట్ సెల్లో ఉన్న పార్ట్ ఏంటి? ప్రోటోప్లాజం కదా. ఇది అవసరం లేదు. ప్లాంట్ ఎలా అంటే డెడ్ సెల్ గా మారుతుంది. ప్లాంట్ సెల్, దిట్ సెల్ ఈజ్ నౌ బికమ్స్ డెడ్ బికాస్ దిస్ ప్లాంట్ ఈజ్ నౌ ఓన్లీ రిక్వైర్స్ స్ట్రెంగ్త్ కావాలి అంటే అవుటర్ సెల్ వాల్ చాలా థిక్గా మారాలి. అది థిక్గా మారాలి అంటే లిగ్నిన్ డెపోజిషన్ కావాలి. ఓకే, అందుకని లిగ్నిన్ డెపోజిషన్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఇట్ లూజ్ ద ప్రోటోప్లాజం. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. Cell develop very strong elastic lignocellulosic secondary wall. So this is secondary wall. That is correct. Then cell increases its protoplasm is wrong. Okay, protoplasm increase avvadu means it is not increasing in size now. It is just accumulating outer cell wall. Okay, so andukane both A and B is correct. So that's why D is correct answer for this question. Okay, so D is correct answer for this question. 100% good Nana. John, Prajwal, Nandini, Catherine, Alpha, very good. What about others? Why you are not answering? Okay, now which one includes growth inhibitor? Ikkada growth inhibitor evaru ani adiginaru. Answer cheyandi. Inhibitor evaru? ఆన్సర్ ఒక 4 to 5 స్టూడెంట్స్ అంతే ఇస్తున్నారు. లైవ్లో 18 మెంబర్స్ ఉన్నారు. దెన్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ అన్న? ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ఇన్హిబిషన్ చూపించే హార్మోన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఏ హార్మోన్ అవి? Okay, Jogi, you are answering. That's good. See, inhibition showing activity is, one is abscisic acid and C2H4 is ethylene. C2H4 is ethylene. So that's why C is correct answer. Okay, so C is correct answer. 66%. John, Abhishek and Prajwal, only 2 answered correct.
Then it takes very long time for pineapple. So this is asked in NEET 2019. Pineapple plants to produce flowers. Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase the yield? Now answer. We have discussed about this concept. Okay. డిస్కస్ చేసినాం అప్పుడే. ఏంటంటే రెండు హార్మోన్స్ సినర్జిస్టిక్ లా యాక్ట్ అవుతుంది. ఒకటి ఫ్లవరింగ్ ఇనిషియేట్ చేస్తే ఇంకొకటి ఫ్లవరింగ్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. ఏంటి అవి హార్మోన్స్ చెప్పండి. ఈజీ ఉంది, చాలా ఈజీ ఉంది. చేశారా? ఆన్సర్ ఇచ్చారా? ఓకే నందిని ఆన్సర్ ఇచ్చారు అని చెప్తున్నారు, కానీ ఇక్కడ పాల్ తీసుకోలేదు అనుకుంటున్నాను. D is correct answer for this, auxin, because auxin will promote flowering. Auxin will promote flowering, and ethylene initiate flowering. So that's why to increase the yield of the plant, to produce flowers continuously throughout the year, these two hormones are responsible. Let's see the poll result. How many of you have answered correct here? 100%. Again, I guess, okay, my guess is correct. Only Prajwal, John and Nandini have answered. What about others? You are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture. Which of the following pairs of hormones would you add to the medium to secure shoots as well as roots? This is also we have discussed. Okay, one hormone is helping in root initiation, another hormone will help in shoot initiation. This is through experiment also they have discovered. What is the correct answer? Alpha, you have answered. Okay nana, ఓకే, మీరు ఆన్సర్ చేస్తున్నారు కరెక్ట్ గాని మీకు తెలిసితే చాలు. ఓకే ఓకే, యు ఆర్ గివింగ్ ఆన్సర్. సీ వాట్ హ్యాపన్స్ ద్వారా. ఓకే, యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ లైక్ దిస్, బి 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 సి 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 ఇలా ఆన్సర్ చేస్తే పాల్ తీసుకోదు. మీరు ఇంతే ఆన్సర్ చేయాలి. డీనా, ఏనా, బీనా, సీనా, డీనా అని. Whether it may be capital or small letter, but you have to give only one letter in your chat. Okay, don't continuously text the answer. So here auxin and cytokinin, B is correct answer. Auxin and cytokinin. Auxin initiate root formation, cytokinin initiate shoot formation. So that's why B is correct answer. Again, I don't want to see few members here. 66. Again, the same thing. Prajwal and Dwara, they have given answers. See, removal of auxin source demonstrate that leaf abscission is dash by auxin and apical dominance is dash by auxin. Think and answer. Think and answer. I'm going to start the poll now. చేస్తున్నారు కదా ఆన్సర్, ఇప్పుడు ఆన్సర్ చేయండి. పోల్ స్టార్ట్ చేశాను. నౌ యు ఆన్సర్. చేశారా? ఆన్సర్ ఇచ్చారా? ఎస్. ఆబ్జెక్టివ్ బుక్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఏ ఆబ్జెక్టివ్ బుక్ చెప్తున్నారు సురేష్? ఓకే, సి, ఆక్సిన్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. ఒక ప్లాంట్ నుంచి ఆక్సిన్ ఇప్పుడు తీసారంట. ఓకే, ఆక్సిన్ తీసినాక ఏంటి రిజల్ట్ వస్తుంది అని ఇక్కడ అడిగారు. డెమాన్స్ట్రేట్ దట్ లీఫ్ అబ్సిషన్ అంటే లీఫ్ ప్లాంట్ నుంచి కింద డ్రాప్ అయిపోవడం. ఇది ఏమవుతుంది అంటే ఇది స్టాప్ అవుతుంది. ఓకే, లీఫ్ అబ్సిషన్ ఈజ్ స్టాప్డ్.
Okay, because auxin is not present. Then and apical dominance is promoted by auxin. Okay, అంటే ఇప్పుడు ఆక్సిన్ అక్కడ లేదు, అందుకనే సైడ్ లాటరల్ బ్రాంచ్ బాగా పెరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళకి ఏం అర్థమైంది అంటే ఆక్సిన్ ఉంటే అపెక్స్ చాలా పెరుగుతుండే, ఇప్పుడు ఆక్సిన్ తీసేశారు కదా, అందుకని ఆక్సిన్ తీసినాక లాటరల్ గ్రోత్ చాలా బాగా పెరిగింది. మీన్స్ అపికల్ డామినెన్స్ ప్రమోట్ చేసే హార్మోన్ ఆక్సిన్ అని తెలిసింది అది తీసినాక. ఓకే, సో దట్స్ వై వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్. 50% Prajwal, Alpha and John. Okay, then I think it's the last one. Maybe fruits can be left on the tree for longer so as to increase the market period. This is due to the function of fruit tree లోనే ఉండిపోతుంది, అప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ పెరిగినాక ఏం చేయాలంటే ఆ ఫ్రూట్స్ను తీసుకొని మార్కెట్లో సెల్ చేయాలి. సో ఇలాంటి ఫంక్షన్ చేసే హార్మోన్ ఏది అని అడుగుతున్నారు. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్. ప్లాంట్లోనే ఫ్రూట్ చాలా టైం డ్యూరేషన్లో ఉండాలి అంటే ఒక హార్మోన్ రెస్పాన్సిబుల్ అవుతుంది. ఆ హార్మోన్ ఏంటి చెప్పండి నాన్న? ఓకే, చెప్పండి, ఆన్సర్ ఇవ్వండి. ఓన్లీ 1 2 3 ఆన్సర్స్ ఇచ్చారంతే, ఇద్దరు ముగ్గురు అంతే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. మిగతా స్టూడెంట్స్ మీరు పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు. మేబీ మొబైల్ ఆన్ చేసుకుని ఎక్కడైనా వెళ్ళారా అని నాకు డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు. డిలేడ్ సినసెన్స్ బై గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్. గిబ్బర్లిక్ యాసిడ్ స్ప్రే చేస్తే కానీ ఫ్రూట్స్ ప్లాంట్లోనే ట్రీలోనే ఉండిపోతుంది. మీన్స్ ఒక మార్కెట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. మార్కెట్లో ఆ ఫ్రూట్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ ప్లాంట్ ట్రీ నుంచి ఆ ఫ్రూట్ తీసుకొని తర్వాత సెల్ చేస్తారు అని. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. లెట్స్ సీ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ పాల్. D is correct answer for this question. Again 50%, only 2 students have answered, Prajwal and John. Okay, then I think this is the last one. Cytokinin helps in delaying the leaf falling, senescence mainly by. ఎందుకు లీఫ్ ఫాలింగ్ ఇంకా సినసెన్స్ డిలే చేస్తుంది సైటోకైనిన్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఏంటి రీజన్ ఉండొచ్చు చెప్పండి ఆన్సర్. సినసెన్స్ అంటే ప్లాంట్ పార్ట్స్కు ఏజ్ అవుతుంది అని. ఓకే, సో ఏజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? వెన్ ప్లాంట్స్ విల్ షో ఏజింగ్. ప్లాంట్స్ పార్ట్స్కి న్యూట్రియంట్స్ తక్కువగా దొరికితే ప్లాంట్స్ ఏజ్ అవుతుంది. లైక్ యానిమల్స్, అదర్ యానిమల్స్ ఆల్సో. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ స్లెప్ట్, okay, and if you have not taken food, nutrients are not passed in your body, then you may look aged. ఏజ్ చాలా త్వరగా ఏజ్ అయినట్టు అనిపిస్తారు ఫుడ్ బాగా తినలేకుంటే, ఇంకా నిద్ర బాగా చేయలేకుంటే. ఓకే, అలాగే ప్లాంట్స్లోని కూడా జరుగుతుంది. ప్లాంట్స్లో న్యూట్రియంట్స్ మొబిలేషన్ అంటే న్యూట్రియంట్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వలేదు అంటే అక్కడ ప్లాంట్స్ లీవ్స్ ఇంకా వేరే పార్ట్స్ ఏమవుతుంది, ఏజ్ అవుతుంది ప్లాంట్స్ పార్ట్స్కు. ఓకే, అప్పుడు ప్లాంట్స్ ఆ ప్లాంట్ నుంచి ఆ పార్ట్స్ కింద పడుతుంది. ఓకే, అంటే సైటోకైనిన్ ఏం చేస్తుంది, అన్ని ప్లాంట్స్ పార్ట్స్కు న్యూట్రియంట్స్ సప్లై చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఓల్డ్ సినసెన్స్ అవ్వడం తగ్గుతుంది. Okay, it will control senescence, means it is promoting nutrient mobilization. So that's why A is the correct answer. Let's see how many of you have answered this. 20%, only one student. What about others? Okay, so we have just finished discussion of PYQ, previous year. Some of the questions are previous year questions and some of the questions are of same like NEET exam pattern. ఓకే, ఈరోజు ఏం డిస్కస్ చేసినాం అంటే మెయిన్గా గ్రోత్ అంటే ఏంటి, ఓకే, దెన్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి నన్న, ఇట్ ఈస్ గ్రోత్ ఇంకా డిఫరెన్సియేషన్ అని, ఓకేనా. తర్వాత ఏం డిస్కస్ చేసినామంటే ఫేజెస్ ఆఫ్ గ్రోత్,
phases of growth, then differentiation, de-differentiation, okay, then re-differentiation, then we have later discussed about plasticity, then later plant growth regulator discovery, and also their physiological effect, and later we have discussed some PYQ. So today's summary is this. So all these aspects we have discussed in the class. If you have any doubts, you can just drop in the comment section. Okay, then objective books means Akash material ma'am. PW material undi kada, PW material undi kada, akkadi nunchi question pick chesanu. Okay na. Then ikkada homework ఏంటి అంటే ఇంకా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. హార్మోన్స్ ఫంక్షన్స్ ఏం చేయాలి అంటే ఒక టేబులర్ కాలం చేసుకోండి. ఓకే, ఇన్ టేబులర్ కాలం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హార్మోన్ ఫంక్షన్ యూ హ్యావ్ టు write it down, mention there, so that will be very easy for revision. Like ఇక్కడ ఒక హార్మోన్ పేరు auxin, ఓకే, నెక్స్ట్ GA3, ethylene, ఓకే, ఇలా టేబులర్ కాలం చేసుకోండి. And you have to write functions of each hormone. Like this you have to write. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇలా రాసుకుంటే కానీ మెమొరైజేషన్కు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరూ. we will meet again day after tomorrow with the second year chapter revision, that is first chapter of second year, sexual reproduction in flowering plants, that we are going to discuss. After that genetics, that is major very important. Okay, that we will discuss in the coming session. Time waste చేయొద్దండి, యూటిలైజ్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్స్ చాలా ప్రాక్టీస్ చేయండి, టైం మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. బయాలజీ ఒక్క క్వశ్చన్కి, నీట్ ఎగ్జామ్కి అయితే ఒక్క క్వశ్చన్కి 40 సెకండ్స్లో సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, ట్రై యువర్ బెస్ట్, ట్రై యువర్ maximum to solve that in 40 seconds. Okay, so we'll meet in the next class. Till then, bye bye, take care and read well for your exam.